Pozdravljeni, bomo začeli čez minutko. Smo sicer glavni organizatorji, prihajamo z fakultete, ampak na naši fakulteti zelo neradi zamujamo, tako da že teh prvih 10 minut je bilo mučnih, ampak smo počakali, da se naberemo. Je še kdo zunaj? Mislim, da ne. Dragi partnerji, predavatelji, diplomanti naše fakultete, študenti in ostali udeleženci, dobrodošli na današnjem dogodku posvečenem industriji plastike, ki že tradicionalno poteka zadnji dan mednarodnega industrijskega sejma v Celju. Letos kot organizatorji dogodka nastopamo Fakulteta za tehnologijo polimerov, GIZ GrozdPlasttehnika, katerega predstavnik je tudi danes tu z nami, gospod Navodnik, SRIP Matpro, se pravi strategija pametne specializacije in strateško partnerstvo, materiali kot končni produkti. Z nami je tudi vodja projekta gospa Nachtigal, mislim, da je zdaj trenutno ni, ampak bo z nami čez dan. In pa strateško partnerstvo, evo, gospa Vesna. Dober dan, dobro jutro. In pa strateško partnerstvo krožno gospodarstvo. Z nami zdaj še ni vodje projekta gospe Nine Meglič, ampak mislim, da se nam bo pridružila kasneje. Idejni vodja današnjega dogodka, teme in koncepta programa letos je naš dekan, izredni profesor dr. Blaž Nardin, ki ga pa žal danes ni z nami. Spet nam je zagodla korona, včeraj je zbolel
in namesto njega bom poskušala, saj približno podobno, pa vem, da ne bom mogla voditi dogodek jaz. Moje ime je Maja Mešelj, večina me že pozna, sem predstojnica kariernega centra in mednarodne pisarne na naši fakulteti in tajnik fakultete. No, vseeno smo prepričani, da je pred nami dan poln zelo zanimivih predavanj in kot je razvidno iz programa, smo ga dan razdelili na 4 sklope. V prvem smo k sodelovanju povabili predstavnike Plastics Europe in pa the European Organization for Packaging and the Environment. Žal se oba predstavnika obeh institucij ne bosta javljala v živo, ampak nadaljavo iz poslovnih in pa osebnih razlogov. Smo pa posneli njihova predavanja, ki jih boste lahko v nadaljevanju slišali. Oba se boste dotaknila tematik trendov, regulatornih ukrepov EU, novosti in stanja na tem področju, da dobimo na začetku nek vpogled v trenutno stanje, ki je, kot vemo, zelo zanimivo in pestro. Drugi sklop bo namenjen termoplastičnim materialom in tehnologijam. Z nami bodo predstavniki enega vodilnih proizvajalcev brizgalnih strojev podjetja ARBURG, gospod Gort, predstavnik podjetja Grupa Azoty iz Poljske, na zelo vročo temo trendi na področju poliamidov, ter predstavnik naše fakultete János. Na to bomo 1 uro posvetili kompozitnim materialom, se pravi sklop 3. Z nami žal ne bo predstavnika SRIP Matpro, dr. Kržana, bo pa njegov del predstavila dr. Irena Pulko iz Fakultete za tehnologijo polimerov. Tudi Silvestra Bolke, ki ga tudi večinoma poznate, našega predstojnika Centra za sodelovanje z gospodarstvom, danes ni z nami, tudi zaradi zdravstvenih razlogov, res nam ta teden ni bil usojen na fakulteti. Bo pa njegovo predavanje prevzel naš prodekan za raziskovalno dejavnost, profesor dr. Miroslav Huskič, ki je tudi z nami. Zaključil pa bo to sekcijo János na zelo vročo temo recikliranje. Sklop 4 bomo zaradi odsotnosti Silvestra Bolke nekoliko skrajšali, bo pa seveda z nami naš tesen partner, dr. Roman Kerschbaumer iz Polymer Competence centra v Leobnu, ki pa je prav tako zaradi tesnega stika včeraj z našim drugim profesorjem, dr. Hausbergerjem, ki bi tudi moral biti z nami, se pravi korona spet, ne bo v živo in se bo javil nadaljavo. Bo pa menda prišel v živo dr. Prebil iz našega partnerskega podjetja in soustanovitelja podjetja Siliko. On pa bo z nami v živo. Po vsakem sklopu bomo pustili še najmanj 15 minut za mreženje, kar se nam zdi zelo pomembno. Se pravi, imeli boste priložnost potem ob kavici povprašati kaj še naše predavatelje in pa upamo, da se bo v tem času rodila kakšna nova ideja za kak nov projekt ali pa se rešila kakšna težava. Kavica je po stopnicah dol in upam, da je dovolj za cel dan, vodo imate pa tule pred sabo. Celoten dogodek letos poteka pod dokaj provokativnim sloganom Plastika ni težava, je rešitev. Ključni namen današnjega dogodka je posredovanje aktualnih informacij seveda in znanja o trendih in novostih na področju polimernih materialov po vseh teh 3 ključnih sklopih in kot sem že rekla, tudi mreženje in povezovanje raziskovalnih institucij s predstavniki podjetij. Zelo sem vesela, da med nami, med udeleženci vidim zelo veliko naših diplomantov, ki zdaj več niso samo naši, ampak so že seveda predstavniki različnih podjetij, tako da ugotavljamo, da bo ta dogodek namenjen tudi temu, da vas vidimo, naši dragi diplomanti, in da povprašamo, kako ste in se tudi z vami spet ponovno tesno povežemo. Poleg tega pa bi z dogodkom radi osvestili tudi mlade in širšo javnost o dobrih straneh uporabe plastike, katerih je seveda, kot mi vemo, tule v tej dvorani bistveno več kot slabih in o zmotni percepciji plastike kot barabi. Zato smo si na fakulteti skupaj z našimi soorganizatorji zamislili program, ki bi ga posvetili predvsem predstavitvi trendov, napredka in razvojnih usmeritev na vseh ključnih področjih znotraj področja polimernih materialov in tehnologij. Tako dovolj zdaj z moje strani uvodnega nagovora.
Zdaj pa preidemo kar na sklop 1. Kot sem že rekla, z nami bo predstavnik našega partnerja, Plastics Europe, kot krovne organizacije industrije plastike v Evropi, in sicer gospod Ingemar Bühler, ki se bo sam predstavil, je pa mislim, da Executive Manager for Central Europe v tej organizaciji. Sara, prosim za video. Ladies and gentlemen, dear colleagues, my dear Slovenian friends and friends of the plastics family, I'm very pleased to have the opportunity to contribute with a welcoming speech for the Plastics Day in Celje and thus be part of the event. I would have been delighted to welcome and visit you in person and spend today together to get to know you, and also finally to meet some of you who I've met virtually so far over the last 1.5 years in person. Unfortunately, I have to be in Berlin today for a couple of political meetings which we could not postpone. For those of you who don't know me, my name is Ingemar Bühler. I've been an executive director for Plastics Europe in Germany, and with that also Central Director for the region Eastern Europe since the beginning of 2021. Before that, I worked for many years in various executive positions at Bayer AG, and before that for the German government at the Ministry of Foreign Affairs. My start at the Plastics Manufacturers Association was marked by the difficult pandemic situation. Much of what normally constitutes associations work was not possible at that time or not in the common way. We all were bound to work mostly from home offices and from distances, and travel restrictions made it very difficult to get in touch with member companies, with stakeholders, with the academic world, and also with political decision makers and the media. But what can already be foreseen, we've put a large part of this pandemic situation very fortunately behind us. I'm optimistic that we will return very soon to a normality throughout Europe and see each other more often again in person. For example, at face-to-face events, as you have currently at this industry fair. Unfortunately, the challenges of our continent for Central Europe have not become any smaller this spring, rather the opposite. After 2 years of a lot of sacrifice due to the pandemic situation, which is not really over by now, and so far unimaginable inhuman war by the Russian government in Ukraine, with immeasurable suffering for the civil population has started. The consequences of this war are currently difficult to foresee in its entirety. This applies to our way of life, to the blessings of democracy, the freedom of expression, human rights, and legal certainty that we cherish in Europe and which have a decisive influence on our well-being. And all of the mentioned privileges, I think for all parts of Europe, are still, as much as we got used to it, a very small plant which is just growing. And in most parts of Europe it has been growing over the last 60, 70 years, in some other parts of Europe only over the recent 2.5 or 3 decades. At least it can be said with regard to our industry, we are holding our position in a difficult, complex and quite uncertain environment. We do not have yet final figures and an assumption for Europe as a whole, but so far the plastics manufacturers got a quite good restart after the corona-related slump and are on a successful path, yet with a lot of challenges, in particular due to supply chains which are massively stressed and of course energy prices which are rising significantly. The recovery of the global economy in 2021 led to high demand for plastics, especially for consumer goods and in the medical sector.
This resulted in a double-digit percentage increase in plastics production that we saw in Germany last year, and similar developments in other parts of Europe. However, the Ukraine crisis once again shows us how fragile such a recovery can be. Now, as a result of the war, there are higher inflation rates, uncertainty in private consumption, and new supply chain disruptions, combined with significantly rising prices for immediate products and energy, the latter very specifically impacting our member companies. Thus, several trade associations rightly point out that an embargo to gas and oil imports from Russia would have considerable impact on growth, employment, prosperity, and also stability in Europe. Last night I had the opportunity to talk to one of the German ministers, and who's very closely listening to what industry is saying and the economy is saying in this situation. He said, look, of course we are considering potential impacts on the economy, but first and foremost, how we take decisions is based on the security situation and on the stability within our countries. And obviously that's more important, for certain. I think everybody of us would agree. Germany in particular is highly dependent on fossil fuels from Russia. In 2019, the country sourced around 50% of its natural gas imports from Russia. In 2022, we are now at 40%, so still a significant amount, hardly to compensate from other sources. And hardly any industry is as dependent on gas as the chemical industry, especially for the provision of steam or electricity. A halt in supplies from Russia would have consequences for our companies that would be felt throughout the entire society. As I learned yesterday, 90% of all products, all goods produced in Germany rely on a constant and reliable supply chain coming from the chemical industry. Our members at Plastics Europe make components for both medical products such as hospital equipment, medical equipment, protective overalls, plus everyday products such as packaging for food and hygiene products. If production were restricted, there would be a considerable impact on the basic supply of the population, not to mention the negative impacts on consumer behavior if uncertainties increase among the population. In addition, our industry is again facing heavy regulatory interventions, sometimes even disruptions from national governments and the EU Commission. These include plans for a plastic levy on packaging in many countries, the EU-wide revisions of the REACH chemical regulation with possible bans on individual substances, new CO2 levies, and the Green Deal with its very ambitious, but very ambitious targets and commitments towards a circular economy, which is the path that we want to support, that we want to go as much and as fast as possible, but it needs a reality check and it needs clear support. And it is precisely in the midst of these challenges, such as the pandemic, war and climate crisis, that the biggest, and let's face it, most costly transformation of our industry towards a circular, greenhouse neutral economy is now taking place. The coming years are absolutely decisive for that transformation. We know there's much for our industry to do, but we are also confident because we have a lot to offer and as a key driver of the transformation. Across Europe, our members are working on highly innovative recycling technologies, on investing heavily in new facilities. Products are increasingly made from recyclates and are much more recyclable by design than before. At the same time, our companies are focusing on a broader raw material base, for example through chemical recycling or renewable raw materials, using CO2 as a component for new plastics, or planning electrically powered steam crackers, which are currently not only planned but also built. In addition to the benefits of the environment and climate, innovative and more efficient products, technologies and business models are emerging in its way. So there are good reasons to be optimistic about the future, as uncertain as it may be right now from where we stand today.
but there are good reasons to be optimistic about the future. After all, as an industry, we play a major role in shaping the world in which we live. Now we have the historic opportunity to export green technologies of the future from democratic countries such as Slovenia, Germany, and other EU nations to the world. After all, the success of our model of society, of the way we live and think, is directly dependent also, amongst others, on the success of our economic model. We must never forget that. Incidentally, this also applies, as terrible as it sounds, in times of war. The dramatic effects on climate change, biodiversity loss, and the transformation to sustainable, fossil-free economies cannot be pushed away. If anything, current geopolitical conflict make action even more urgent. For example, to become less dependent on fossil fuel imports. If we want to drive the climate-neutral circular economy in these challenging times, we also need to make clear to politicians and institutions, we need the strong momentum of support. This was also confirmed this week by the publication of the report Reshaping Plastics, Pathway to Circular Climate-Neutral Plastics System in Europe, by the think tank System IQ, also the author of the study Breaking the Plastics Wave. In the report, the authors acknowledge that our industry has long been on the way to reducing its own ecological footprint. Alone, the change is not happening fast enough to meet the climate goals, the very ambitious goals of the Green Deal and the Paris Climate Agreement. A proposed solution from the report is more intensive exchange and stronger cooperation within political decision makers and the plastics value chain. And that's us. It's nobody else to look toward, it's us. We need to bring that change about. This could soon create important policy frameworks that provide a stronger incentive for investment and innovation in climate-friendly technologies. But we must also remain open to innovations that we may not have thought so far of. The numerous examples from our industry that I have already mentioned set the pace for more dynamic developments here. And I'm sure that the industrial fair, now starting in Celje, will also make an important contribution to this, as it brings together all sorts of material groups and processing technologies. Brings together many, many very smart and collaborative people that we need to bring the change about, and thus enable a holistic view on the opportunities, the challenges, but also the possibilities of our industry. Ladies and gentlemen, dear friends in Slovenia, I wish you all an exciting event with many valuable discussions, exciting input, and if you are involved in the trade fair sales, very good business deals, but also cultivation and strengthening of your relationships. Thank you very much, and I really look forward to hear the results, your impressions of the event, and hopefully to come to Slovenia very soon to meet you in person. Thank you very much, and all the very best. Yeah, great. Thank you to Mr. Bühler. I will switch to English now because I saw that some of our partners from abroad have joined. So welcome to you as well, Mr. Gort and the members from Grupa Azoty. Mr. Bühler, I think, has made a very good introduction to today's event. He described the many challenges and the chaotic environment that we have now, but also, as he said, opportunities and the fact that we can be optimistic, not only when it comes to the bigger issues, but also when it comes to the plastics industry. Now, the next speaker, Ms. Francesca Stevens, who also wanted to join us live, and we had a plan that she comes to Slovenia, but unfortunately, for personal reasons, she couldn't make it today. So again, her lecture is taped,
It is also a lecture that she had at our circular packaging conference in September last year. She said that besides the Corona crisis and the new crisis in Ukraine and Russia, things, unfortunately, in the packaging industry, when it comes to regulatory issues, have not changed. So her speech is still up to date. And so, as I said, the next speaker, the managing director of the European Packaging Association and the Association for the Environment, Ms. Francesca Stevens. I'm sorry that I could not be there in presence with you, but it's really great this is the first event in which I participate. There is an hybrid dimension, so I think it's already a very good sign that perhaps things are getting back to normal. And very pleased to hear as well about the really high attendance, so it shows that there is real interest in the topic. It's, as you mentioned in your introduction, a very important topic, which is very much in the spotlight when it comes to European policy and regulatory development. Why is that? Well, clearly packaging plays a key role when it comes to advancing circularity, when it comes to supporting the achievement of climate goals, both in terms of its role in preventing waste, being product waste, food waste, and generally waste of natural resources, and then packaging own role, so the packaging industry role in continuing to minimize the impact of packaging on the climate and the environment. So it's really twofold. So it's no surprise that the attention of the policymaker and the legislators has risen up really significantly on the packaging industry. I guess we all felt that. So it's very important, and I think it's also important to stress that certainly the industry, and we as European represent the entire packaging supply chain, so from the raw materials to the converters to the fillers. The industry really feels the contribution and the role it has to play in this exercise, and we do see lots of new solution, innovation be developed and brought to life to the market. But of course, the regulatory framework is what is needed as well to either push these advancement or make them possible. So really kind of being an enabler, let's say, of the innovative solutions that needs to come to life. What lies ahead for packaging when you look at the direction of European policies and legislation? As you know, a couple of years back, we had, first of all, the adoption of the European Green Deal by the European Commission, which really sets these ambitious policy goals for climate, so to make Europe climate neutral by 2050. And that was then subsequently we saw the adoption of the Circular Economy Action Plan, which is one of the pillars of the Green Deal, together with the digital transition. Europe is also pursuing the circular economy transition. And as part of that, we saw packaging really coming up very high on the agenda of the policymaker, because the Circular Economy Action Plan introduced two important policy goals for Europe. One, to make packaging reusable by 2030 or recyclable by 2030. So this kind of brings, let's say, the sustainability development in packaging really ambitious. And we also see that there is an important focus on minimizing the amount of packaging put on the market, or optimizing or eliminating. I think on this I'd like to pause for a moment, because you mentioned in your introduction we cannot live without packaging.
And then that's very true, because packaging plays a key role. If you think most goods are in fact packaged in some way, shape or form. But what we're seeing as well, that there is some kind of increasing attitude towards dismissing perhaps the importance of the role of packaging, the functionalities of packaging, be protecting the product, enabling the easy transportation, shipment, protecting also health and safety of the consumers. So it's really important that when we try and advance sustainability, we do not forget about the functionalities of packaging, and these needs to be preserved. So improvement, optimization, minimization, even elimination of packaging when it's not necessary, they all need to be done with the important consideration that the functionalities need to be preserved. And this is certainly an element which we continue to reiterate to the policymakers as we, let's say, join effort to make sure that new measures come to life to raise the ambition on the sustainability goals as well. Practically, what's happening right now, which is of relevance, and I certainly encourage you to keep a close eyes on this, is the revision of the main piece of legislation on packaging at European level, which is the Packaging and Packaging Waste Directive. We just had the revision actually only 3 years ago in 2018. This time now is going to be a lot more ambitious, so the scope is much wider for the reason that I just explained, because we now have these ambition policy goals adopted at European level on reuse, recyclability and also waste prevention. And so you can expect that all these aspects will be part of the review. So I think once the review process will be completed, we will have a very different or much more advanced legislative framework for packaging across the value chain. And the directive review process is just starting. So the Commission, European Commission, is expected to issue a proposal for the revision. It was initially expected by the end of this year. It looks like there might be some delays, perhaps most probably in first quarter of 2022 could be a more realistic deadline. And then, of course, there will be the legislative process of adoption where the European Parliament and the national governments will have to come to an agreement to produce the final text. And I would say that the main focus area of the review will certainly be waste prevention. So what I was saying in terms of identifying criteria to really define what is essential packaging in order to tackle over-packaging or necessary packaging. There might possibly be introduction of targets. So this is something that has been discussed and considered, targets for waste prevention, or best-in-class targets on weight and void space. Clearly, big focus is going to be on packaging design, to advance both reusability and recyclability. The introduction of a definition of recyclability is also an element which for sure will be part of the revision of the directive. At the moment, there is no definition of what is recyclable packaging. And the focus here is really to ensure that recyclable actually means recycled in practice, because very often packaging is, yes, indeed recyclable, but it is not recycled at the end of the day. So that kind of breaks the loop and doesn't allow the material to come back into the value chain. So there is a big focus on that. So ensure the packaging is recycled at scale, so in a significant quantity. So the importance also of existing waste streams, recycling streams, is going to get a lot of attention to, let's say, get that classification of recyclable in future.
Recycled content is another important topic, and I know that the focus area and your expert here in the conference are mainly from two of the materials in the packaging supply chain, which are plastic and paper. So what seems to be the direction of travel right now is that it's very likely that there will be some form of target, recycled content target, specifically for plastic, and not necessarily for the other material, because that's is considered one of the areas where more effort still needs to be done to bring more recycled material to the market. So that's something that can probably be expected to appear in the new legislative framework. And finally, well, there are more areas of focus. One which also I think it's relevant for you, particularly because you are looking at new forms of packaging and a new solution, is also the presence of hazardous substances. So you can expect there will be a stronger focus on that. Whereas now, let's say that the main framework to handle hazardous substances and products and materials is the REACH regulation. And that is also under review. There are some consideration being given to the potential need of having specific provision also included in the packaging waste directive. Again, what I'm presenting here is really is just potential direction of travel. I'd like to underline that because we do not know yet what will actually be in the proposals, but this is what's being discussed in the stakeholder consultations, in the public consultations within the Commission and industry stakeholders, NGOs, civil society, and so on. So I'm just presenting here, let's say, potential direction of travel, but by no means this is definitive, because you know, we will have to wait for that, the actual proposal by the European Commission. What I think it's important to stress, and of course, you know, we could cover many more areas, and I'm happy perhaps, I know there is a little bit of question time towards the end of my presentation, so I'll be happy perhaps to answer any specific questions, because there are many other developments of relevance in terms of real legislation. As you know, we had the adoption for plastic specifically of the Single-Use Plastics Directive, which was adopted in 2019, just entered into force this summer in July 3rd, and it comes also with specific targets and measures, not just for packaging, but also impacting some packaging products, single-use plastic packaging. But what I would like to do now, perhaps, I think, is just to drive your attention to the fact that I think it's really important for both industry and academia to be really engaged already in this conversation, in this consultation, in these processes, because clearly you have a unique expertise to bring to the table. And this revision of the Packaging and Packaging Waste Directive has really the potential of being transformative for the industry and really take packaging sustainability to the next level. But it's important then that we all get it right. And so in that respect, I think it's essential that we need to remember that the ultimate goal is climate, reducing the climate emission, advancing environmental protection, and therefore both minimizing the impact of packaging on that and the contribution that packaging can bring in pursuing these goals. So for this, you know, the policy and regulation really need to be evidence-based. That's why I was referring to the importance also of bringing examples, bringing contribution to the debate, very concrete and very practical, because there is a little bit the risk that we, in trying to do good, we might do bad, in the sense that, you know, trade-offs need to be really carefully assessed. I would say that there is not one solution that fits all, and therefore, you know, demonizing perhaps a material or a solution, presenting the other one as the best one,
might not necessarily be the case. So it's always, of course, important to consider the packaging in a strong relation with its product, and that's clearly a message that we are constantly bringing to the policymaker and the legislation. Never to forget that, because I think we have seen clearly in the recent years some kind of switch between materials, but again, the question is whether the full picture has been considered. The same can be said about reuse system, for example. So it is important to advance reuse, but it's also important to consider when it makes sense from both an environmental, economic, and social perspective. So it's really encouraging also to based on your expertise, to bring these arguments to the table of the discussion. Another element which really is very important is to keep in mind that what is needed to advance packaging sustainability, it's not necessarily perhaps, I would say, just innovation. Innovation is very important, and industry plays a key role in that. But then there is also an entire systemic change that needs to happen along the distribution value chain, in consumer behaviors, in infrastructure. Infrastructure probably the most important one when you look at waste, for example, collection, sorting, and recycling. We know that there are still major issues, massive discrepancies across member states. With some being much more advanced than others. So it's really crucial that this is really understood as a systemic change where industry is one of the elements, one of the pillars, together with the support also of academia in delivering, bringing a new solution to life. Then this solution needs to actually be able to have an uptake and be scaled up, and have therefore an infrastructure and a system that can embrace them. And finally, the last 2 points I'd like to mention are the importance of the internal market. This is really important, again, also for ensuring that innovation is supported, investment in innovations are supported. What we are seeing is an increased fragmentation of the market, of the internal market, resulting from many national measures that are being introduced, impacting packaging and packaged goods. And this is extremely concerning because, of course, businesses operating in Europe are based on the assumption that they can rely on a functioning single market. And this is crucial to support an economies of scales that enable investments and therefore innovation in the numbers and investment in the numbers that are needed really for really a step change in the solution that are brought to the market. So I think it's very important. I'm very pleased that you're hosting this conference taking place in Slovenia, one of the member states. There is a strong engagement from the local academic community and also industry community, even though, of course, many global players, but really with the involvement also of the local plants and local teams, because I think that's an element where certainly there is a need for greater involvement and participation. So these discussions cannot just happen in Brussels. It's very important that they do happen in the capitals with engagement and involvement of the players in those national markets, engagement directly with your own governments as well. Because in that way, I think we start to build all the different elements that need to be taken into consideration to really making sure that we don't just have a policy framework or regulatory framework with very ambitious goals, but then not really implementable. And finally, it's really important, and we're certainly advocating for a framework that is future-proof. And I think this is really of extreme relevance to the work that you are doing, because as I mentioned before, we had a revision, last revision directive was 3 years ago.
So the hope is that we can really set a very ambitious framework now, ambitious but also realistic and implementable, and also a framework that doesn't need to be reviewed again in 2-3 years from now because of that business certainty that you need to have in pursuing your investments. And making sure that you have a foreseeable time framework as well in front of you. An efficient, workable regulatory framework, I think, is really key for innovation, because regulation can be a massive enabler for innovation, but can also be a major barrier. So for us, really, it's crucial that the regulation, that we get it right, really to prevent the risk of, basically hindering further innovation rather than supporting its uptake and scaling up of new solutions. So with that, I'll probably pause here. Takole, žal, gospa Francesca ni na voljo za vprašanja, ker se je javila nadaljavo, oziroma je to posnetek iz konference, ki smo jo pred kratkim gostili pri nas. Kot sem že rekla, si je zelo želela biti z nami, ampak dobili ste, se mi zdi, da en dober vpogled ponovno v zelo pomembno temo znotraj področja polimernih materialov in tehnologij, se pravi pakiranje, okolje, EU regulative, in dejstvo, da smo vsi, predvsem tudi fakultete, raziskovalne inštitucije in industrija, da je zelo smiselno, da sodelujemo pri teh pogovorih, da dajemo svoje pobude, ker, kot smo videli, potreben je sistemski pristop, ampak ne tak, ki bi bil preveč ambiciozen in ki ne bi upošteval dejstev. Slišali smo tudi, kar se mi zdi zelo pomembno in nekako gre v sklopu te naše teme danes, da večkrat pozabljamo na funkcionalnost embalaže in ostalih produktov in da v javnosti prevečkrat slišimo predvsem težave povezane z odpadki. Embalažo potrebujemo tudi ostale plastične produkte, narejene iz polimernih materialov, in ključno je, da sodelujemo v teh debatah in vsi skupaj, tule z nami smo zdaj študenti naše fakultete, diplomanti, partnerji iz industrije, da smo dovolj glasni tudi, ko govorimo o Bruslu, o tem, kaj so dejanske težave in v katero smer bi ta regulativa mogla iti. Tako, zdaj pa nadaljujemo z bolj konkretnimi temami. Mislim, da se že zelo veselite. Ura je... tako da nadaljujemo čez 10 minut, da ne bomo zamujali. Naslednja tema bo posvečena, kot smo rekli, termoplastičnim materialom in tehnologijam. Z nami bodo predstavniki podjetja ARBURG, podjetja Grupa, Azoty in predstavnik naše fakultete. Kavica, kot sem že rekla, je na voljo po stopnicah navzdol. Prosim, da ne zamujate, da bomo lahko nadaljevali ob času. Hvala.
Začenjamo z sklopom 2 današnjega dogodka. So, dear ladies and gentlemen, we are starting with session 2 of today's event. I will again switch to English because I would like to warmly welcome our partners from abroad. As I already said in the beginning, and as you can see from the program, we have with us a representative of the company ARBURG, our close partner. We are very grateful, and one of the world's leading manufacturers of high-end injection molding machines for plastic processing, Mr. Gort, who will start the session, and then followed up by a very interesting lecture about trends in Poliamides. We have the representatives of Grupa Azoty from Poland, which produce Poliamides, and have become our partners recently and hope to have more cooperation in the future. And then our János from the Faculty of Polymer Technology, assistant and researcher, who will talk about compounding of biocomposites. So without further ado, I would like to warmly welcome again Mr. Gort, and the floor is yours. Help you with the presentation. Yes. You will need to do it like that. Here we go. Can I? Oh, okay. Yeah. Okay. It's working. Very good. It's working. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Nice to be here. Thanks again to the organization that I could have the possibility to make a real presentation after so many Zoom conferences in the past. Yeah? So it's very nice to be here. Situation in production has changed in the last years, and it will change much more in the future. So I will try to show you the actual trends from my point of view, from our point of view, from ARBURG company, and I want to show you some solutions ARBURG offers to its customers for an efficient production. So we think this is necessary. Yeah? And to myself, okay, I'm working in the field of application, and I'm coming many years here to Slovenia to give advices, to give, let's say, some tips, some new information about our technology, what we can offer, and solution which helps you in production. The topics I want to speak about are the current requirements for plastics, new trends and global challenges, our so-called ARBURG Green World, yes, what ARBURG is doing to keep the environment clean now and in the future, then, of course, practical solutions which should help you for the current challenges in your production. We all know plastics are problem solvers. Usually they do not create problems. We can find them in all kinds of areas in application. For example, in medical, yeah, we show here on our booth a medical application also you can see later on if you are interested in. In the medical application, let's say plastic was replacing glass in a lot of applications. Then, of course, we know it from lighting, for lens systems, for LED systems, which we use nowadays everywhere, in-house, in the cars, in the automotive. Then for irrigation systems, we need precise plastic parts, and also in the communication, mobility for mobile phones in the automotive industry, lightweight parts, lightweight construction parts from plastic are replacing a lot of steel components. Anyway,
The growth of plastic since 1950 is enormous. If you have a look to this graphic, in 1950, the global plastic production was 1.6 million ton. Now it's 359, or it was in 2019, 359 million ton. Yeah? Okay, that means we have all this material, we collect it, we have a lot of waste, and we have to find new solutions for that. So that means we have new challenges, and in 2018 the EU Commission started with a strategy for a comprehensive circular economy. This covers the entire value chain, and so that means we have to use our resources, which are not unlimited, in an intelligent way. There is also here inside then that we use the post-consumer recyclates more in our production, and we use biological-based material. We should have an energy-efficient production, so that means new technology. And of course, it doesn't start after manufacturing, it starts now also in the design of product. Use more thin wall thickness, make a design which is more economical. What is interesting, I found this also when I prepared the presentation, trends in the European Union. So we have here a statistic about the recycling rate of plastic packaging waste in the European community. And the average recycling rate here is for all countries about 41.5%. And for me it was a surprise to see that Lithuania is leading here with a recycling rate of 69.3%, and very close here following is Slovenia with more than 60%. And far away still is France and Germany with less than 50%, and at the end we find Malta with 19.2%, so that means they have to optimize here a little bit. Anyway, plastics are valuable resource that must be converted into cycles, this we think. So we have to come from a linear economy to a circular economy. Yeah? That means we have to optimize our, let me see, it's possible, yes, we can optimize here our production. Yeah? Instead of exchanging systems, it's also possible to repair them, to renew them, to recycle a lot of things, to reduce material again, and to reduce the primary material. Yeah? Because, as I said, resources are not unlimited. Anyway, new processes and concepts will help us. Some examples you see here. We can use digital code on labels to separate later on the different plastic types, yeah, for an unmixed recycling. We have 100% recyclable labels from monomaterials are on the market now. And of course, we can upcycling the post-consumer recyclates with additives, with different methods. So possibilities are available, and ARBURG is using also its know-how, its network to go ahead in these kind of things. We're using an intelligent technology. We always look for the best innovative process, what is new on the market, what is possible. We participate in a lot of research projects, and we are in collaboration with different companies like material manufacturers, recycling companies, and of course also mold makers. As I said before, it starts with the design of new parts.
So this is also important. Under the word of ARBURG Green World, we want to do everything for a clean, for a better environment in the future. It starts with our so-called green machine technology. So that means we offer high technology intelligent controllers, which will help us also to be efficient in production with innovative processes. In the green production, we think the full connectivity will help us to have innovative and connected processes. We will also offer, or we can offer, individual solutions for each customer. In services, green services means we try to reduce the emissions when you are working with the machine. So that means the quantity of lubrication we try to minimize always. Yeah? And we offer a fast and efficient service worldwide for our machines. This guarantees that the production will always run. The green environment means even in our company, we are looking that all of our buildings for production, for the office, are built in low energy construction, so that we need really low energy only. We use the rainwater if it's possible. We use photovoltaic, solar energy as much as is possible. But of course, we still need some energy for production. Current challenges in production, we can see, or we always see, we need more and more technical thermoplastics. So, and the quantity of recycled material will increase, and everybody thinks, okay, even with the recycled material, we like to have a very good quality of the part. And the goal is always in production to have 100% good parts and, if possible, no rejects. But how are the properties of these recyclates which we have in the market or which we have to prepare ourselves? They contain dust. They have usually different grain sizes. There are monomaterials, one type of material. There are mixed materials on the market. Then we have mixed materials with different additives. We have post-industrial recyclates and we have post-consumer recyclates, which are usually a little bit mixed. And this, of course, creates a lot of difficulties in production. It starts with feeding the material inside the cylinder and non-constant viscosity and different flow behavior when you have mixed material maybe, different grain sizes and so on. And also the injection pressure varies then from shot to shot. What is the result? This leads to an unstable process in production, which we do not like. And of course, we try to to think what can we offer to the customer. So our solution here is, it's a fast solution, and it's not only a solution for new machines, because we cannot expect everybody now is doing investment in new machines. So it's also a solution for existing machines. We offer a recyclate package. It's a combination between modified plastification and an adaptive process control. So we give you some hardware and some software. This includes a wear-resistant plasticizing screw with a special geometry for better feeding. Cylinder temperature, you can adjust then up to 450 degrees. Usually our standard is only 350. So now you have a wider range for materials you can use. Then we have additional control features. That means some more software, some more possibility. You can influence everything. And this is retrofittable for all our all-rounders.
benefit is you have a better feeding of the material, and you have more flexibility and a stable process with it. So some examples, what is included in the package. As you can see, it's we have with green background here software, and with the gray, light gray or dark gray, that means here is hardware. What you see here, this control screw pilot is the precondition to use this kind of functions, the control reference pilot, the control pressure pilot. So that means if you have older machine types which do not have this control screw pilot, it's not a problem, because you still can use all other possibilities here. Just give you an example. We have here as additional hardware an optimized cylinder module. This we can also modify individually. For example, we can put a groove inside into the feed zone to have a better feeding. We have a screw geometry HC, that means stays for high compression, for better feeding the material, and there is also here available a special screw coating. So if the material is more adhesive, so that it doesn't stick on the surface of the screw. Additionally, it makes sense to have also maybe a filter nozzle. If you are processing recycled material, it can happen, of course, there is some dirt inside, and of course this can block your hot runner nozzle, for example. And this is not the target to have this. As you can see, we have new opportunities for adding value. Target is to reduce the use of expensive raw materials, digitization for resource-efficient production we also can offer. We should have a circular economy here with closing loops, so that we are not increasing always the amount of waste. And what we have seen here, there is a calculation from 2018. This is a positive side effect that also we can have here savings if we use the circular economy, about 600 million euro per year in the European community. So I think the sustainability is necessary, we need it, and this will be part of our future. And ARBURG is doing everything that this future, also for the following generations, will be positive. Thank you for your attention, and I'm ready if you have questions to me. Questions, but we can have 2 questions before we start with the next lecture. Any questions for Mr. Gort? Not yet. Then after the session you will be available for questions here, as we said. Okay, so we continue with the next speaker. I think it's very interesting. We started this morning with an overview of what is happening on the European market regarding regulation, what are the next opportunities and challenges, and now we saw how a producer of the technology, so injection molding machines, one of the leading companies, is coping with these challenges, and how they are offering or what they can provide so that we can get closer to the goal of using more recycled material and closer to the sustainable future, and as Mr. Gort concluded. Now we come to the next challenging question and issue, which Mr. Gort also mentioned, using more and more technical polymers, plastics. So we will hear
from, I don't know if I will pronounce it correctly, Mr. János Kovács-Gajdács. That's you? Okay. From the Grupa Azoty, and the title of your lecture will be Trends in Poliamides. The floor is yours. It's working. Is that okay? We will. Okay. Hi guys. We will make it together with my CEO, Mr. Darius Koleva, and I am, as mentioned, János Kovács-Gajdács. We are very pleased to be here. Thanks for the invitation. And yes, we will talk about the trends of what we see in the polyamide production market. Just as the previous lecturer said, we have lots of challenges and exciting problems what to be solved. So we'll have this presentation together. I hope it's going to be interactive, and of course, if you will have questions at the end, we are ready to answer them. Darius? Okay. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Dariusz Cholewa. I represent Grupa Azoty Tarnów, Poland. And thank you for the invitation. I would like to prepare our company and what we are doing with engineering plastic. So Grupa Azoty in total is a more than 40 different companies located, many in Poland and some of them in Germany, with a turnover more than 3 billion euro a year. So maybe we are well known from the fertilizers producer, because the contribution is almost 60% in our revenue. But we are also present in the plastic industry. For now, it's 13% of our turnover, but we started 2 years ago an investment for the new facility in polypropylene in the north of Poland. So our plan is to increase the share of plastics in our activity up to 20%. So in Grupa Azoty, all these units which are taking care about plastics are located in different cities. So in Poland we are in Tarnów and in Puławy, and in Germany we have production site in Guben and sales department in Hamburg. So we are vertically integrated. So János, maybe please tell a few words about our integrity. Yeah, so we are vertically integrated. We start with the phenol and benzene, and starting this point, everything is in-house. So we are very, very stable with production. We produce cyclohexane and caprolactam, and we have a virgin polyamide alphalon, and then comes to Mr. Cholewa's part, as he is the general manager for the compounding branch. There we produce compounds. I think I can mention here that we have over 700 own formulations. Out of the 700 formulations, 400 is still active and tailored to the client's needs. So this vertical integration in product chain is also the very stable supply for our customer, because we control every stage of this process. And we have our total capacity in caprolactam is 170,000 tons, and the same volume in polyamide 6, and compounding is up to 40,000 tons a year, mainly on polyamide. But we are also developing our other compounds based on PP, PBT, ABS. And with this volume, we are the third largest manufacturer of engineering plastics in Europe. So 2 years ago, we finished the new investment in the new production plant in Tarnów by increasing our compounding capacity from 10 to 40,000 tons a year. And in our portfolio, we can find products with different additives: glass fiber, carbon fiber, pigments, UV stabilizers, flame retardants, thermal stabilizers. And what is here very important, because it was just said at the beginning that last 2 years it was very challenging for the activity of different plastic producer, because all supply chains were broken.
So, for example, everybody has some problems with glass fiber supply because some producer in Europe ends the production and switch to Asia. The same problem with flame retardant, and the demand from the market from these grades are bigger and bigger. There is a general overview of our, let's say, product which we have in our portfolio. But what is very important, and we focus on this issue during this different presentation, we have in our offer the glass fiber reinforced material called ECO. We already started 15 years ago to develop this product, and we are using for this our post-industrial waste. And maybe 15 years ago it was not so popular to develop such product because every prices was very low, and there are not many companies interested in such activity. But we started, and we already have this product, such products in our portfolio. So this is very good solution for our sustainability, and we are still working to improve the especially mechanical properties of such product to be at this to have the same quality like the, let's say, prime grade. As I mentioned, we have products based on flame retardant. We have a very interesting product, transparent grade and impact resistant with some, and now we work also on the others. As János mentioned, we have more than 700 formulation, and our R&D department is still working on the new one. This is let's say the simple view how we are working on the new product. So the first issue is we develop our own ideas, or we obtain some kind of inquiry from our customers, and after we make trials and different investigation in our laboratory, then we make a validation and we put the new product in our offer. And for now we are working, I noticed few, in my opinion, very interesting project we are working. We develop an anti-graffiti grade based on glass fiber for the public transportation. So if someone will destroy the seats with some graffiti, it is easily removable. We are working also on some application based on glass fiber with improved surface properties, especially for automotive industry, and also for transportation, for public transportation. We are working on antimicrobial additives to, let's say, to make all this plastic part more safe for the users. And in general, our goal is to be, let's say, to follow the market and to be creative company. We have our development center who can provide new solution tailored for customer needs. And as I mentioned, we have the development center, which is responsible only for engineering plastics, and I think that's the general view of our company. So maybe János, you want to add something? Yeah, just some topics that you raised. It reflects on the trends what we see now the last 2 or 3 years because of COVID situation, and now the Ukrainian situation brings us many challenges and new potential project. One was this, so we see more and more interest for public transportation development. This is why we have 2 exciting projects. One is this graffiti, and I think you are not surprised that we have also a project with this antimicrobes surface handling and management. And we also see a trend from our customers across Europe
that everybody turned, and this is because of COVID situation and the supply chain problems, to localize the resources. And for this, I think we have to be ready, and we are ready to serve clients from locally. We are very, very close and very well located, I think, in southern Poland, so we can provide a supply chain very stable. And just several trends we wanted to mention. I think one of it was this public transportation development. Is there another one? So we just mentioned the antimicrobial and this surface properties improved. So this is the main project we are working now on it. Mm-hmm. Yeah, so this is the most important trends what we see, and we hope that we gave you a nice insight of what we are doing. And of course, we are very open to cooperation. We will now also here for set up a cooperation with local polymer faculty. And again, we are very, very thankful for being invited, and hope we will launch a cooperation very soon together with you guys. Thank you so much. Thank you. This time from the point of the material producer, which, as we all know, in Slovenia there are not many or almost none, especially in engineering plastics. Very happy that you answered our request for the lecture, and I'm sure there are some questions. From BSH. Hello, my name is Alexander. One question, Poliamide 6 with glass fiber and food contact, do you have in your portfolio? Food contact. Yes, we have such grade. And we have the certification for Europe and for United States. Go. I think there will be a chance to talk about this as well later on. A very concrete question. Any other questions? Not right now. Okay. Just one. Uh-huh. Are you available after this to speak? Okay, thank you. Okay, a question from the company Rota. Great. So we will then continue quickly so that you will have time for questions with coffee, and we will continue with János Slapnik, our researcher and assistant, also our graduate, first level, second level, and soon to be PhD graduate from Leoben. János will talk about also a very interesting topic that we at the faculty have been dealing with for many years now, which is processing of biocomposites. But his lecture will be in Slovene now, so we are switching to Slovene. Ja, hvala, Maja. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom danes predstavil en nov pristop za pripravo biokompozitov na osnovi inženirskih termoplastov, ko smo ga razvijali v zadnjih letih skupaj z Tehnično univerzo v Dresdnu pa Univerzo v Leobnu. Sicer, kaj sploh so polimerni kompoziti ojačani z obnovljivimi vlakni? Se pravi, imamo neko polimerno matrico, ki lahko gre za termoplast, duroplast ali elastomer, v katero noter vmešamo obnovljiva vlakna. Se pravi, lahko gre za kontinuirna vlakna, kratka vlakna, različne tipe vlaken. Bom predstavil več glede tega na prihodnjem slajdu. Zdaj, zadnje čase ti materiali pridobivajo vse več pozornosti, tako industrija je zelo zainteresirana, veliko akademskih raziskav je bilo na tem področju. Se pravi, ti materiali predstavljajo alternativo konvencionalnim kompozitom, kot so na primer kompoziti s steklenih vlaknih, se pravi, imajo neke določene prednosti, kot so nižji CO2 vtis, obnovljivost, se pravi, nismo več odvisni od neobnovljivih resursov, potem imajo tudi potencialno nižjo ceno, pa nižjo gostoto, kar je zelo koristno za določene aplikacije. Zdaj, zelo pogosto se pripravljajo taki kompoziti na osnovi termoplastične matrice, največkrat so uporabljeni polipropileni, polietileni, polimlečna kislina, pa pogosto se pripravljajo najprej s kompoundiranjem, pa nato z zabrizganjem, se pravi, da pridobimo izdelke. Taka tehnologija ima zelo visoko produktivnost, zato je zelo zaželjena za predelavo polimernih materialov.
Zdaj, kaj so sploh obnovljiva vlakna? Se pravi, v bistvu obnovljiva vlakna lahko delimo na umetno izdelana vlakna, pa naravna vlakna. Umetno izdelana lahko naprej delimo na regenerirana, kot naprimer celulozna vlakna, ko smo jih tudi uporabljali v tej raziskavi, potem sintetična vlakna, medtem ko naravna vlakna lahko delimo na rastlinska pa živalska, te še na to delimo naprimer rastlinska na samo vrsto rastline oziroma z katerega dela rastline prihajajo ta vlakna. Zdaj, aplikacije teh biokompozitov so največ avtomobilska industrija, predvsem zaradi nizkega okoljskega vpliva v primerjavi z alternativnimi materiali. Potem zelo pomemben faktor je nizka teža izdelkov, se pravi, to je posebej pomembno v avtomobilskih aplikacijah. Vemo, da znižamo težo avtomobila, se izboljšajo vozne lastnosti, znižamo porabo goriva. Potem tudi nizka cena je zelo pomembna za avtomobilsko industrijo. Aplikacija pa omejujejo še mehanske in termične lastnosti teh materialov. Zaradi tega v preteklosti so se največ uporabljali tovrstni materiali za različne notranje dele, zdaj gre pa v bistvu tudi razvoj, se širi na druge aplikacije. Zdaj tu vidite naprimer dirkalni avto od Porschea, kjer so v bistvu nadomestili ogljikova vlakna z lanenimi vlakni za zunanje komponente, ker gre že za bistveno bolj zahtevne aplikacije, kot pa za neke naprimer vzglavnike v notranjosti avtomobila. Se pravi, v bistvu inženirski termoplasti z obnovljivimi vlakni bi lahko ponudili potencialno boljše lastnosti v primerjavi s trenutnimi kompoziti, pa na ta način odprli nove aplikacije. Zdaj, tule imate prikazan to znano piramido termoplastov, se pravi, na levi strani imamo amorfne materiale, na desni delno kristalinične, potem pa višji, kot so v piramidi, bolj so zmogljivi ti materiali. Zdaj, inženirski termoplasti, ko so zanimivi za te kompozite z obnovljivimi vlakni, so predvsem v tem delu se nahajajo, se pravi, gre za različne poliamide, poliestre. Zdaj, zakaj še niso ti materiali široko uporabljeni, je zelo velik izzivov pri predelavi, se pravi, predelava takih termoplastov je običajno se izvaja nad temperaturami nad 240 stopinj, medtem ko začnejo obnovljiva vlakna, kot so naprimer celulozna vlakna, lignocelulozna vlakna, razpadati nad temperaturami nad 200 stopinj. Zdaj, v preteklosti je bilo kar nekaj pristopov predstavljenih, se pravi, koliko znižati to toplotno obremenitev na vlakna oziroma koliko preprečiti degradacijo vlaken pri pripravi takih kompozitov. Te pristope lahko v bistvu razdelimo v modifikacijo vlaken, modifikacijo matrice, se pravi, pri modifikaciji vlaken izboljšamo termične lastnosti samega vlakna, pri modifikaciji matrice znižamo temperaturo predelave polimera, pa potem imamo različne inovativne postopke predelave. Zdaj, kakšna je sama termična obstojnost celuloznih vlaken? V tem primeru v naši raziskavi smo uporabljali lajocelna vlakna in zdaj tu imate prikazane TGA termograme za Poliamid 6 pa ta celulozna vlakna. Se pravi, pri TGA mi material izpostavimo nekemu programiranemu segrevanju, pa potem spremljamo maso, ki v bistvu se spreminja zaradi razpada materiala. In zdaj vidimo, da v bistvu ta celulozna vlakna začnejo razpadati pri temperaturi nekje malo pod 250 stopinj. Zdaj, v bistvu ta proces je seveda časovno odvisen, zato smo tudi izvajali izotermne meritve, izotermne TGA meritve v območju predelave takšnih materialov, se pravi od 200 stopinj do 240 stopinj. Zdaj, tu imate prikazano izgubo mase kot funkcijo temperature pri različnih temperaturah. Zdaj vidimo, da z naraščanjem temperature ta izguba mase eksponentno narašča, pa da imamo največjo spremembo tu, ko gremo nekje iz temperature 220 na 230 stopinj. Se pravi, ta temperatura je pod predelavo poliamidov. Se pravi,
Poliamid 6 ima na primer temperaturo tališča 220 stopinj in vidimo, kje je to. To je označeno na tej levi črti, na desni črti imamo označeno potem, pa kje začne okvirno celulozna vlakna razpadati. In vidimo, da za pripravo takih materialov imamo zelo ozko procesno okno. Zato je tudi ta priprava zelo težavna. Se pravi, konvencionalni postopek materiala se je v našem primeru začel s peletiranjem vlaken, se pravi, tokle izgledajo ta celulozna vlakna v neobdelani obliki. Zdaj s tako obliko vlaken je zelo težavno delati pri predelavi polimerov zaradi nizke nasipne gostote, jih zelo težko doziramo v ekstruder. Zato jih potem postopki peletiranja jim zvišamo nasipno gostoto, da jih lahko potem predelujemo. Naslednji korak je potem kompoundiranje, se pravi potem ta celulozna vlakna vmešamo v poliamid z uporabo dvopolžnega ekstruderja. Pred kompoundiranjem je zelo pomemben proces sušenja, vlakna navzamejo veliko vlage, kar je nezaželjeno pri predelavi. Enako pa potem za kompoundiranjem, se pravi, ta material je potrebno posušiti. Zdaj zadnji korak je pa potem brizganje izdelkov, v tem primeru smo potem nabrizgali vzorce za preizkušanje mehanskih lastnosti. Zdaj neposredno kompoundiranje se v bistvu pri tem postopku pa združimo proces kompoundiranja in brizganja izdelkov v en korak. Zdaj, kako bi lahko to naredili? Prva tehnologija neposrednega kompoundiranja oziroma brizganja s kompoundiranjem v angleščini injection molding compounding je predstavil Kraus-Maffei leta 1998 in gre v bistvu za dvopolžni ekstruder, ki je sklopljen z brizgalnim strojem. Zdaj v bistvu ekstruzija je diskontinuiran proces, brizganje je diskontinuiran proces, ekstruzija je kontinuiran proces, zato v bistvu uporabljamo tu tale akumulator taline, kjer se ta talina skladišči, da lahko združimo ta dva procesa. Drug pristop je potem neposredno kompoundiranje vlaken oziroma fiber direct compounding. Ta pristop je predstavil ARBURG kasneje. Se pravi, pri tem pristopu imamo v bistvu klasični brizgalni stroj, ki je opremljen s stranskim doziranjem, kjer lahko v bistvu noter dovajamo vlakna. In potem imamo tu neka kontinuirna vlakna, največkrat gre v tem primeru za steklena vlakna, ki jih potem režemo lahko na različne dolžine, pa potem kompoundiramo neposredno v brizgalnem stroju v polimerno talino. Zdaj vsak v teh dveh pristopov ima neke svoje prednosti in slabosti, sploh za pripravo biokompozitu. Pri tem prvem pristopu imamo še zmeraj dolg čas zadrževanja taline, zaradi tega akumulacija taline v tem delu, ki je potrebna, da lahko združimo ta dva procesa, ampak dobimo zelo dobro mešanje, se pravi zelo dobro homogenizacijo materijala, kar je tudi veliki izziv pri pripravi tovrstnih materialov, zaradi uporabe dvopolžnega ekstruderja. Medtem pa pri ARBURGovi tehnologiji imamo pa v bistvu bistveno krajši čas zadrževanja potem vlaken noter v polimerni talini, ampak je v bistvu mešanje bistveno slabše. Zdaj, kaj je sploh nizkotemperaturna predelava? Da je to v bistvu ta koncept je bil predstavljen leta 2001, predstavili so ga Jakobson in sodelavci, in sicer ravno za pripravo biokompozitov na osnovi poliamida 6 pa celuloze. Se pravi, ta pristop se uporablja pri kompoundiranju vlaken z dvopolžnim ekstruderjem, in sicer v bistvu tu imate prikazan shemo ekstruderja. Zdaj v bistvu najprej začnemo z klasičnim postopkom ekstruzije, se pravi, čez celoten ekstruder imamo temperature nastavljene na 232 stopinj v tem primeru. Celulozna vlakna potem doziramo v sredino ekstruderja s pomočjo stranskega doziranja. Potem v drugem koraku znižamo temperaturo taline na teh conah za stranskimo doziranju. V tem primeru so jo znižali na 177 stopinj. Pa potem imamo zadnjo fazo, kjer dobimo to ravnotežno pogoje, kjer pride ta temperatura, je bila na grelcih nastavljena na 150 stopinj. In na tak način so v bistvu lahko pridobili
kompozite, kjer so imeli bistveno manj degradirana naravna vlakna kot za uporabo konvencionalnega postopka. Zdaj, zakaj lahko mi to sploh naredimo? Zdaj, če si pogledamo mi DSC termograme za poliamid 6, se pravi, pri DSC-ju merimo mi material programirano segrejamo, merimo količino toplote, ko jo vzorec prejme ali vda, kot posledica toplotnih prehodov. Se pravi, to imam na spodnje krivulja predstavlja segrevanje materijala in zdaj segrejamo material, naprimer, tu smo ga segrejali od 25 stopinj do 240, ko pridemo do temperature nekje 180 stopinj, se prične taljenje materijala in potem to taljenje poteka nekje do 225-230 stopinj Celzija. Se pravi, material moramo segreti, če ga hočemo predelati nad to temperaturo. Potem zgornji termogram predstavlja ohlajanje, se pravi, imamo polimerno talino, jo ohladimo nazaj na sobno temperaturo in zdaj vidimo, da kristalizacija začne potekati pod 200 stopinj. Se pravi, to pomeni, da imamo v bistvu nekje 30 stopinj priložnosti, kjer bi lahko ta vlakna predelujemo v podhlajeni talini. Se pravi, da še v bistvu material je ohlajen pod temperaturo tališča, ampak je še zmeraj v tekočem stanju. Zdaj, tu je schema našega procesa, se pravi nizkotemperaturnega neposrednega kompoundiranja, sicer gre v bistvu za uporabo ARBURG tehnologije, kjer smo sistem za rezanje teh kontinuirnih vlaken nadomestili z gravimetričnim dozirnim sistemom, kjer lahko potem doziramo noter te celulozne pelete. V glavni lijak doziramo noter poliamid 6, pa uporabili smo enako sistem tega nizkotemperaturnega predelave, s tem, da v tem primeru za samo procesu brizganja. Se pravi, medtem ko so Jacobson pa sodelavci so uporabili ta proces pri kompoundiranju, tam so lahko znižali degradacijo, ampak po kompoundiranju so še zmeraj mogli predelati material s klasičnim postopkom, se pravi, so mogli vlakna še zmeraj segreti nad 230 stopinj. V tem primeru pa lahko delamo izključno v podhlajeni talini. Zdaj, pripravili smo 8 različnih vzorcev, se pravi, v prvem primeru smo predelali, se pravi, vzorec PA gre za čisti poliamid, potem drug vzorec gre enako za čisti poliamid, kjer je predelan bil s tem nizkotemperaturnim postopkom, zaradi tega, da smo lahko določili, koliko sam nizkotemperaturen postopek vpliva na lastnosti matrice. Potem imamo dva kompozita, kjer sta bila predelana z dvostopenskim postopkom, se pravi najprej kompoundiranje, nato brizganje, v enem primeru klasičen postopek, drugo nizkotemperaturno. Potem imamo pa 4 vzorce, kjer smo jih pripravili z neposrednim kompoundiranjem. Se pravi, prvi vzorec je bil v bistvu s klasičnim temperaturnim profilom, drugi vzorec potem z nizkotemperaturnim, potem imamo še pa 2 vzorca, kjer smo variirali procesne parametre z namenom, da bi dosegli boljšo razporeditev vlaken. Zdaj, tule imate prikazane različne vzorce, ko smo jih pripravili. Zdaj lahko tu že takoj opazite, da so ti vzorci s klasičnim postopkom skoraj črne barve, kot posledica degradacije vlaken. Medtem, ko so ti vzorci, ko smo jih pripravili z procesom neposrednega kompoundiranja, bistveno svetlejši. In tudi v prejšnjih raziskavah smo pokazali, da se ta barva samega kompozita pa mehanske lastnosti, da so zelo povezane. Se pravi, ob enaki razporeditvi vlaken seveda. Te vzorce smo potem tudi okarakterizirali s kolorimetrijo, se pravi, gre za meritev barvnega tona materijala. Se pravi, višja kot je ta L vrednost, svetlejši so materijali in zdaj vidimo, da z uporabo tega postopka dobimo bistveno svetlejše kompozite. Tu imate zdaj prikazano samo mikrostrukturo materijala, zdaj v zgornjem primeru gre za klasičen dvostopenski postopek, vidimo, da je mikrostruktura zelo homogena, medtem ko v primeru neposrednega kompoundiranja imamo potem neke aglomerate v samem vzorcu.
Te vzorce smo potem tudi narezali na zelo tanke kose, okvirno 20 mikronov debeline, pa potem spet pogledali z uporabo presevne svetlabe samo mikrostrukturo in tudi opazimo, da smo lahko, da vidimo neki aglomeratov pri uporabo neposrednega kompoundiranja. Zdaj vidimo tudi, da je velik del teh vlaken vseeno homogeno razporejen po sami matrici, kar dejansko želimo, ti aglomerati niso zaželeni. Zdaj tu so potem prikazane dinamične mehanske lastnosti samih vzorcev, se pravi gre za poliamid 6, pa potem dva kompozita, se pravi oranžen kompozit oziroma oranžna krivulja predstavlja ta kompozit pripravljen z neposrednim kompoundiranjem, zelena z konvencionalnim postopkom in vidimo, da imata oba dva kompozita bistveno povišan modul akumulacije, se pravi togost materijala skozi celotno temperaturno območje. Tu še imate potem prikazane sam modul akumulacije za vse vzorce pri različnih temperaturah in zdaj vidimo, da imajo vsi kompoziti bistveno višje module. Zdaj zelo pomembne so seveda mehanske lastnosti teh materialov. Tu smo potem naredili natezni test, zdaj oranžna krivulja predstavlja modul elastičnosti materialu, zelena predstavlja natezno trdnost. Zdaj vidimo, da se je modul zvišal z okrog 3 gigapaskala na nekje 3,7 za klasični postopek, medtem ko je bil malo nižji za neposredno kompoundiranje. Medtem ko natezna trdnost je ostala na okvirno enakem nivoju z uporabo dvostopenjskega postopka, znižana je pa bila pri uporabo neposrednega kompoundiranja. Se pravi, razlog za nižjo natezno trdnost so ravno ti aglomerati vlaken v samem kompozitu. Zdaj, če zaključimo, pri neposrednjem postopku imamo slabšo disperzijo vlaken, potem imamo nižjo degradacijo, primerljive module, nižjo trdnosti. Se pravi, ta nižja trdnost je predvsem posledica slabše disperzije, medtem ko vlakna so bila bistveno manj degradirana, ker se je moglo odražati v boljših mehanskih lastnostih. Se pravi, če bi lahko dosegli boljšo disperzijo vlaken, predvidevamo, da bi bile te lastnosti lahko bistveno izboljšane. Se pravi, koliko bi lahko to dosegli, naprimer z uporabo bolj togih vlaken, problem pri uporabi celuloznih vlaken je, da se prepletajo, zaradi tega, ko imajo zelo nizko togost in jih težko potem homogeno razporedimo po sami talini. Potem lahko bi tudi spremenili način doziranja vlaken, se pravi, da ne bi uporabili vlakna v obliki pelet, ampak bi uporabili namenske dozirne sisteme za doziranje teh materialov z nizko nasipno gostoto, pa potem velik vpliv bi imela pa tudi same spremembe geometrija polža, kjer bi lahko, sem prepričan, da bi ARBURG lahko predlagal kako inovativno rešitev, ki bi omogočala boljšo razporeditev teh vlaken. Zdaj sam postopek se lahko uporabi tudi za kompoundiranje drugih vrst polnil, kjer imajo nizko termično stabilnost, pa v tem primeru bi lahko ta sistem tudi zadostoval, se pravi, bi lahko dosegli dovolj dobro disperzijo samih polnil, brez kakršnekoli modifikacije. Sam proces ima pa tudi seveda ekonomske pa okoljske prednosti v primerjavi s konvencionalnim postopkom, ne zaradi tega, ker se v bistvu znebimo dva koraka v samo postopku predelave. Zdaj jaz se bi še rad zahvalil sodelavcem, ki so sodelovali pri tej raziskavi, se pravi Joan Šilu pa Robertu Kupferju iz Tehnične univerze v Dresdnu, kjer smo v bistvu tudi delali te eksperimente. Potem Tomasu Lucišnu, Geraldu Pinterju, ki sta moja mentorja na doktoratu, pa našemu dekanu Blažu Nordinu za vso podporo. Poleg tega se bi rad tudi zahvalil ARBURGu, ki nam se je v bistvu povezal s Tehnično univerzo. I would like to thank you ARBURG because he connected us to the Technical University of Dresden and for borrowing us a tool for performing those experiments. Pa seveda vam za pozornost. Če imate kakšno vprašanje. Jaz predlagam naslednje, glede na to, da malo zamujamo in bi mogli začeti že z drugo sekcijo. Vzeli si bomo 15 minut pauze, zato da boste lahko v miru govorili z našimi predstavniki. Bi pa preden vstanete in se razporedite, še povedala sledeče. Zdaj, Janezova raziskava dobro
kaže na to, kaj na Fakulteti za tehnologijo polimerov počnemo in kaj zmoremo v smislu pomoči tudi podjetjem. Zdaj, večina vas tule v dvorani ste že naši tesni partnerji, vidim pa nekaj novih obrazov. Biokompoziti in predelava biokompozitov in uporaba biokompozitov, kompoundiranje in brizganje je ena od tem, potem so pa tu še seveda teme tudi uporabe recikliranih materialov, zamenjava kovin v smislu tudi seveda uporabe in predelave inženirskih termoplastov in ostale zadeve. Na začetku sem že povedala, da smo mas desetkani danes, z nami ni našega dekana, dr. Blaža Nardina, ker ima korono, z nami ni predstojnika Centra za sodelovanje z gospodarstvom, ki ga najbolj poznate, Silvestra Bolko. Je pa z nami naš János, ki poleg vprašanj o njegovi raziskavi seveda lahko odgovori tudi kakšna vprašanja glede karakterizacije materialov, opreme, ki jo imamo na voljo, stvari, ki jih lahko rešujemo v našem Centru za sodelovanje z gospodarstvom. János je sicer rekel, da je izvajal poskuse v Dresdnu, ko govorimo samo o neposrednem kompoundiranju, vse ostale poskuse in seveda karakterizacijo izdelanih materialov je pa pripravljal in izdeloval pri nas na fakulteti. Za tiste, ki nas še ne poznate, imate tam odzunaj tudi našo brošuro, kjer piše točno, s katero opremo razpolagamo in kaj počnemo. Kot sem pa že rekla, za vprašanja je na voljo János, naš prodekan za raziskovalno dejavnost Miro, če lahko pomahaš, zadnji je tudi naša Irena, Blaža pa Silvestra pa seveda žal ni danes. Tako da zdaj, I would like to thank all of the presenters now and please stay here for questions so that we don't run over to coffee right now. So all of the four of them will be available for questions here at the lecture room, at the lecture table, and we start in 15 minutes with the session on composites. So 15 after 11 we meet back here. Thank you. Can you
preložite pogovore po naslednji sekciji. Se pravi, sekcija številka 3 bo posvečena kompozitnim materialom in tehnologijam. Tudi to je področje, ki je v Sloveniji dobro zastopano in tudi s tem področjem se ukvarja naša fakulteta. Žal je v tej sekciji kar nekaj sprememb zaradi zdravstvenih in drugih razlogov. Z nami bi moral biti, kot smo že povedali, dr. Andrej Kržan iz Strateško-razvojnega partnerstva Materiali kot končni produkti, ampak ga žal ni, bo pa namesto njega predstavila kompozitni center naša prodekanica za študijske zadeve, izredna profesorica dr. Irena Pulko. Potem predavanje na temo karakterizacija za zagotavljanje kakovosti in optimizacija procesa predelave kompozitnih materialov. Predavanje bi moral izvajati naš predstojnik Centra za sodelovanje z gospodarstvom Silvester Bolka, ki je prav tako odsoten zaradi zdravstvenih razlogov, je pa z nami naš prodekan za raziskovalno dejavnost, profesor dr. Miroslav Huskič. In last but not least, z nami je predstavnik GIZ GrozdPlasttehnika, gospod János, navodnik, naš tesen partner in soorganizator tega dogodka, ki pa bo ob koncu te sekcije govoril o zelo vroči temi recikliranju kompozitnih materialov. Besedi vabim dr. Ireno Pulko. Maja, hvala za besedo. Kot je že bilo rečeno, v drugačnih okoliščinah bi Andrej predstavljal tale del, to iniciativo, ker je v začetku tudi sodeloval pri samem nastanku te iniciative za razvoj kompozitnega centra. Ta ideja za nastanek kompozitnega centra je nastala v okviru SRIP-a MAT-PRO. Za začetek pa, če pogledamo samo nekaj statistike oziroma številk vezanih na polimere in pa kompozite. Polimerni materiali so v zadnjem času dosegli nesluten razvoj, izjemno porast porabe. In sicer, če pogledamo te številke, je leta 2019 bilo porabljenih in proizvedenih 368 milijonov ton različnih polimernih materialov. Po predvidevanjih se bi naj do leta 2035 poraba skoraj podvojila in dosegla 650 milijonov ton. To pomeni tudi podvojitev proizvodnje, obenem pa dejansko tudi našo odgovornost, večjo odgovornost, da kako bomo ravnali s temi materiali, potem, ko bojo enkrat postali odpadek. Kot smo že prej videli, ne smemo na te izdelke in materiale potem gledati kot odpadek, ampak seveda kot surovino za neke nove izdelke. Na področju Slovenije deluje na predelavi več kot 1700 podjetij, ki so kakorkoli pač vezana na te različne materiale in prihajajo seveda iz različnih sektorjev. Pomemben delež predstavljajo tudi polimerni kompoziti, se pravi polimerni materiali, pri katerih gre za kombinacijo polimernih in nepolimernih komponent. Ocenjena vrednost trga kompozitnih materialov za leto 2020 znaša 86,4 milijarde dolarjev in ta rast bi se naj v naslednjih letih, oziroma ta številka bi se še naj v naslednjih letih seveda povečevala. Med temi kompoziti prevladujejo kompoziti s steklenimi vlakni in predstavljajo tam nekje 61% vseh kompozitov. Po pregledu stanja v Sloveniji na področju polimernih materialov oziroma polimernih kompozitov je bilo ugotovljeno, da kompozitna industrija kljub velikosti, pomenu in tržnim uspehom nima neke podpore v akademskem raziskovalnem izobraževalnem sistemu. Delni zametki so, ampak tako velike podpore, kot pa bi jo podjetja potrebovala, pa je nimajo, ker so tudi investicije v to opremo relativno visoke. To pa seveda omejuje njihov razvoj in zato je bila v okviru SRIP-a MAT-PRO podana ideja o združitvi kritične mase znanja vseh slovenskih raziskovalnih inštitucij in podjetij, ki se ukvarjajo s kompoziti.
In to dejansko predstavlja osnovo za ustanovitev centra, v katerem želimo s pomočjo investicij v potrebno raziskovalno opremo, ki je seveda sedaj ni na voljo, razvijati nove aplikacije na tem področju. Seveda je pa potrebno najti ustrezen finančni ukrep, ki bo te investicije omogočal. Člani te skupine so začrtali tudi določene aktivnosti, ki bi morale biti izvedene v okviru tega centra, in sicer gre za demonstracijske aktivnosti z namenom prenosa znanja in aplikacij v realno industrijsko okolje, potem seveda raziskovalno-razvojne aktivnosti povezanih podjetij in pa, ker bo tukaj koncentrirana določena masa znanja, seveda izobraževanje in usposabljanje o obstoječih in novih tehnologijah. Ker bo v tem centru potem na voljo določena infrastruktura, pa bi ta center seveda predstavljal tudi poligon za praktični del usposabljanj. Namen je, da ta center po začetnih finančnih sredstvih, da je samostojen, da lahko sam preživi, tako da se bo moral tudi ukvarjati že v začetnem delu v določeni meri z marketinškimi aktivnostmi in iskanjem partnerjev, povezovanjem s tujimi partnerji, z namenom, da lahko kandidira in pridobi sredstva za raziskave in razvoj. Partnerji so nekako določili, da so za samo delovanje takšnega centra potrebni naslednji prostori, in sicer modelarna, tehnološki prostor in pa skladiščni prostor, ter pa seveda tudi laboratorij za preizkušanje in testiranje materialov. Kaj bi se naj izvajalo v teh posameznih prostorih, je potem tudi tukaj navedeno, in sicer seveda potrebuje se prostor za izdelavo testnih modelov in kalupov, potem prostor za izdelovanje namenjen izdelavi laminatov in pa seveda shranjevanje različnih materialov. S postavitvijo in aktivnostmi tega centra načrtujemo, da bomo slovenskemu gospodarstvu, ki deluje na področju kompozitov, pomagali pri preboju na bolj zahtevne trge z izdelki z višjo dodano vrednostjo in seveda dodano odgovornostjo do okolja, v katerem živimo. V tem začetnem delu so pri sami ideji sodelovali partnerji, ki so tukaj navedeni, ki smo jih nekako razdelili kot partnerje, ki se ukvarjajo s čistimi kompoziti, z biokompoziti in pa seveda tukaj zraven so potem tudi inštitucije znanja. To bi bilo na kratko samo obvestilo o tem centru. Če želite še kakršnekoli dodatne informacije, se seveda lahko obrnete na gospo Vesno Nahtigal, ki je danes tudi z nami, koordinatorico SRIP MAK-proja, potem našega dekana, izrednega profesorja dr. Blaža Nardina in pa seveda tudi izrednega profesorja dr. Andreja Kržana iz Kemijskega inštituta. To bi bilo vse z moje strani. Hvala za pozornost. Hvala, Irena. Gre za res, nam se zdi zelo pomemben projekt za razvoj kompozitne industrije v Sloveniji in upamo srčno, da se bo našla volja in denar, da se bo čim prej ta center vzpostavil. Glede na to, da zamujamo, predlagam, da Ireno oziroma gospo Vesno, če bo še z nami, ker malo zamujamo, kontaktirate potem po tej sekciji. In nadaljujemo z profesor dr. Miroslavom Huskičem, ki sem že, kot sem povedala, bo prevzel predavanje našega sodelavca Silvestre Bolka. Tema pa je karakterizacije, zagotavljanje kakovosti in optimizacija procesov predelave kompozitnih materialov. Lep pozdrav. Ja, v zadnjem letu poteka, rekel, kar precej taka močna antiplastična propaganda, ne. V okviru tega šli smo včasih kaj pametnega, včasih tudi kakšne neumnosti
Ena od takih pametnih stvari je bilo, ko je nekje nekdo napisal, da če vidite plastenko, ki teče proti mostu, da bo skočila v reko in šla na morje, jo ujemite in ji zavijte vrat. Druga neumnost, ki sem jo pa slišal nekje, je pa bilo, da plastika je pač tu, moramo z njo preživeti, dokler ne izumimo kaj boljšega, ne. Kaj bo boljšega, na umetno. No, ampak dejstvo je, da porabimo precej plastike, verjetno bistveno več, kot bi bilo treba. Nekaj za, po mojem mnenju, čiste take neumnosti, kot je v Sloveniji plastenka z vodo, ne. Nekaj pa tudi zaradi recimo slabega dela, hitrega dela, se pravi lastnosti plastičnih izdelkov včasih tudi niso take, kot bi pravzaprav želeli. In tukaj je pač zelo pomembno, da zagotovimo neko kakovost, za kar potrebujemo seveda določeno opremo in pa znanje za karakterizacijo. To predstavitev je pripravil, kot je bilo rečeno, kolega Bolka, jaz jo bom samo predstavil. Nekaj bo o zagotavljanju kakovosti, potem o optimizaciji predelave in pa na kratko o sklepih. Tukaj vidite slike našega, zdaj že ne več tako novega laboratorija. No in pri kompozitih zelo pomembni materiali so seveda epoksidni kompoziti, ki se zelo široko uporabljajo. Ponavadi jih mešamo z raznimi vlakni in potem zamrežujemo. Pri tem pa je pomembno, da so ti kompoziti tudi ustrezno zamreženi, kar lahko pogledamo tudi z dinamično-mehansko analizo in tukaj je primer te analize. Vidite, z modro črto sta dve paralelki, gre za dinamični modul elastičnosti oziroma modul akumulacije energije, ki vidimo, da ima bistveno nižjo vrednost pri prvem segrevanju kot pri drugem segrevanju. To pomeni, da je bil ta material še nezamrežen, je naknadno, se pravi pri analizi je dodatno zamrežil, ko smo ga segreli in zato pri drugem segrevanju pač kaže po eni strani višji modul in pa nekoliko tudi višjo temperaturo steklastega prehoda, kar tudi vidimo tukaj na modul faktorju izgub. Vidimo, da razlika je precejšnja in seveda, če je material ne dovolj zamrežen, ima to za posledico, se pravi, tudi in slabše mehanske lastnosti in slabšo kemijsko stabilnost in podobno. No, ena od zadev pri kompozitih, pogosto potrebujemo podatek tudi o tem, koliko je noter polnil. To običajno naredimo z termično gravimetrijo, kar je zelo enostavno, običajno pač lahko samo direktno v kisikovi atmosferi razgradimo vse in vidimo, koliko stane recimo steklenih vlaken ali pa kakšnega kalcijevega oksida ali podobno po razpadu še karbonata. Problem je včasih, če imamo pa noter tudi ogljikova vlakna in je treba določiti to vsebnost ogljikovih vlaken. No in tukaj je en primer take analize, jo sicer delamo lahko na dva načina. Tukaj gre, če imamo polimer, ki razpade popolnoma, lahko naredimo tako, kot je najbolj enostavno tukaj, se pravi segrejemo tam nekje do ponavadi 550 stopinj delamo mi v dušikovi atmosferi, pride do pirolize in polimer, nekateri polimeri pač popolnoma razpadejo, tisto, kar ostane, je potem polnilo in preklopimo potem na kisik, to je ta drugi del. V kisiku pa zgorijo potem ta ogljikova vlakna. Lahko pa tudi recimo naredimo pirolizo, potem običajno malo hladimo
in potem preklopimo na kisik in na ta način potem vidimo tudi te saje, ki nastajajo pri pirolizi, so oksidacijsko bistveno manj stabilne, zato začnejo najprej zgorevati, potem pa šele zgorijo vlakna, ki so oksidacijsko bistveno bolj stabilna in takole potem lahko tudi vidimo razliko in tukaj iz stopenj lahko potem vidimo, koliko je bilo pirolitičnega ogljika in koliko je bilo noter teh ogljikovih vlaken. No, tole je en primer za poliuretansko smolo. Poliuretani tudi običajno imamo te in termoplaste in zamrežene, ne? In tukaj je primer, kako se spreminjajo mehanske lastnosti nekega poliuretana s časom in pa z temperaturo zamreženja. Vidimo, da če uporabimo nekoliko višjo temperaturo, je ta proces potem bistveno hitrejši. V končni fazi, pač po določenem času, tole je bilo 10 dni, pa so praktično potem te lastnosti skoraj da enake. Drug del je optimizacija predelave. Ta je tudi zelo pomemben, recimo tukaj je en primer spet zamreževanja epoksidne smole. Koliko časa bomo mi nek izdelek zamreževali, da bomo dobili res optimalne lastnosti, pa da ne bomo v to vložili vse preveč časa in pa energije. No, tukaj to zamreževanje lahko zelo lepo spremljamo z DSC-jem. Reakcija zamreževanja je eksotermna in vidimo, kako se sprošča energija z temperaturo in tukaj potem vidimo tudi konverzijo te epoksidne smole v zamrežen produkt. Zdaj, ena taka najbolj enostavna metoda za določevanje se je razvila pred leti in to je model kinetike, model free kinetic, se pravi, kjer naredimo, se pravi, kinetika brez modela, no, nisem mogel se spomniti slovenskega izraza. Zadeva je enostavna, pripravimo smolo in segrevamo z različnimi hitrostmi ta polimer. Na ta način dobimo potem reakcija različno poteka, dobimo ven entalpije in izračunamo aktivacijsko energijo tega procesa. Aktivacijska energija pogosto v kemiji pravimo je konstantna, ampak ni popolnoma konstantna, se s temperaturo tudi nekoliko spreminja. Potem pa glede na te kinetične parametre, tukaj le dol je tabela, kjer lahko za vsako stopnjo konverzije, ki jo želimo doseči, izračunamo, kakšen čas je potreben pri določeni temperaturi, da bomo dobili. No in tukaj recimo, če delamo pri 25 stopinjah, recimo za 98% konverzijo, rabimo 325 minut, medtem ko tam pri 150 stopinjah potrebujemo samo še 6 minut. No in ko smo glih pri tem, pred leti mi je kolega rekel, da so eno tako optimizacijo za eno podjetje izvedli, ampak so rekli tam, da jim to predstavlja prevelik logističen proces in oni to rajš dalj časa delajo, kakor pa da spremenijo malo celotno logistiko. No, to podjetje smo potem kmalu prodali za majhne pare, ne. No, tukaj je še drug primer ovrednotenja adhezije vlaken in pa izoftalne smole, se pravi nenasičene poliesterske smole. Gre pravzaprav za nek mled odpad duroplasta, ki je bil impregniran
z izoftalno smolo, potem so ga spet uporabili kot kompozit, nalomili in pogledali prelom pod mikroskopom. No in tukaj se lepo vidijo, da ta kompozit je imel pač steklena vlakna različnih premerov, verjetno tudi morda različnih proizvajalcev, različno modificirane površine in podobno. No in glede na površino mi lahko tudi ocenimo, a je bila ta adhezija med vlakni in polimerom dobra ali slaba. V vsakem primeru, če se vlakno izvleče pri pretrgu iz polimera, adhezija ni najboljša, ne? Vendar pa tukaj se pa vidi, da na tankih vlaknih imamo neke delce polimera, ki so prilepljeni gor, medtem ko na debelih pa srednje debelih vlaknih praktično ni nobenih delcev, se pravi, tam ni bilo, je bila ta adhezija verjetno bistveno slabša. No in če zaključimo, te metode karakterizacije s temi metodami lahko zagotavljamo neko kakovost izdelkov. Potrebno je kakovost uveljaviti tako pri vhodnih surovinah, pravzaprav kot tudi na koncu, da preverimo naše izdelke, če so optimalni tako izdelki, kot tudi če je optimalen proces, ki ga uporabljamo. In tukaj je pač so razne, lahko to naredimo z nekaj predstavljenimi tehnikami, je pa seveda teh karakterizacijskih metod še precej, ki pridejo v upoštev pač za različne namene. No, na koncu bi se vam zahvalil za pozornost. Se mi zdi pomembno, na začetku si povedal s temi karakterizacijskimi metodami, s katerimi pomagamo podjetjem in reševati težave in zagotavljati kakovost in optimizirati procese, ne le privarčujemo denar oziroma znižamo stroške, ampak hkrati tudi zmanjšamo število odpadkov in smo spet nazaj na načinih, kako priti do bolj krožnega gospodarstva oziroma zmanjšati ta odpad. In to bo tudi naslednja tema, zelo, zelo pomembna tema, sploh ko govorimo o kompozitnih materialih, in predstavil jo bo naš tesen partner János Navodnik. Ko bom predolg, me kar opomnim, bom kar nehal, ko imam najbolj predolgo prezentacijo. Aha, bom probala. Lep pozdrav prihodnosti naše plastičarske industrije. Vidim same mladince, mi, ki smo z prejšnjega stoletja že za reciklirati, bi se morali že davno imakniti, prav, da ste zdaj prišli. Jaz bom poskušal govoriti brez mikrofona, doma kričim na ženo pa vnuke vsak dan, če se bo slišalo. Ne, live streamamo, pomeni, da... Ja, snemate. Potem se boste pa morali eni za ušesa držati, kar jaz kričim. Kaj gre na zelo, da nam jaz kaj težave s tehniko. Kaj gre pol tale, ne? Tako, se vam bom dala pointer, omogoča. Ne gre. Pa ima lučko tudi? Tudi ima pointer, ja, na sredini. Ja, se vidi. Nekaj blokira, zato ne vem, zdaj. Nima. Inštruiraš, ki ima lučko. Ja, jaz trdim, da je pogoj posebej še zdaj, ko se začenja kriza, pa se ni začela z vojno, ampak že prej, za odnose med velesilami se je začela kriza za materijale. Veste, da je nemška industrija avtomobilska, ki je za nas izjemnega pomena,
malce zaškripala zaradi elektronskih delov, torej, ki so pač narejeni iz materialov, ki jih v Evropi ni. Isto se lahko zgodi, danes govorimo o plinu, pa pšenici, lahko se zgodi s plastiko. Zlahka, ker surovin razen neke poljščin, ki bi lahko odpadke predelal v plastiko, v Evropi pač nimamo osnovnih surovin. Zaradi tega jaz trdim, da je pogoj za uspeh inteligentna, ponovna uporaba materialov, pa ne samo plastike. Tule imam nekatere trditve, za katere mogoče vsi med vami ne boste prepričani, da imam prav. Jaz trdim namreč, da grožnje, predvsem grožnje, usmerjajo razvoj. Pa to ne velja samo za COVID pa vojno, tudi druge grožnje. Trdim, da se je z vrečkami pa slamicami pa velikim pompom čez plastiko kot strašen onesnaževalec planeta, a ja, sem spet čovnik, se prošljam, da se je strahovito preteralo. Koliko pa slamice ogrožajo okolje, lepo vas prosim. Kaj pa zdaj, ko ležijo polipropilenske maske vse posod, vsak dan stopim na kakšno, pa nobenega nič ne moti, pa so tudi za enkratno porabo, vse morali bi biti. Trdim tudi, da so najboljši materiali tisti, ki so najcenejši, pa še funkcionalni za določen namen. To so pa praviloma reciklirani materiali, pa še tu poudarjam, ne reciklirani iz nekih dragocenih, drago prodajanih, kaj jaz vem, industrijskih odpadkov, ki se vsi že zdaj plastičarji cufamo za njih, pač pa iz tistih, ki ležijo, ne samo širom po Sloveniji. V Vrhniku imate 3 gore blister paka, ki je narejen z najboljšega materijala, v Jesenicah imate gore PVC-ja, ki je najboljši PVC med PVC-ji, v Jesenicah pol kilometra stran imate krasno deponijo od dodatkov, ki so čudoviti dodatki za plastiko, prihajajo z železarne in tako dalje. To so materiali z negativno ceno. Dobite denar, če jih vzamete, pa predelate. Tisto, kar je pa najbolj, bom rekel, sporno, pa mogoče, če bodo 3 verjeli, pa bojo to vzeli za svoje, bo tudi uspeh. Ni tako zelo problematično pa inteligentno predelati plastiko, reciklirati v nov granulat. Izjemno težko pa je ta granulat prodati, če prodajaš kot granulat. Govorim iz izkušenj, ne samo svojih, tudi mojih mnogih kolegov. Torej, jaz trdim, da je treba pogruntati tržno zelo uspešen material, izdelek iz reciklata. To je bistvo. Zato sem danes se skoncentriral na to, bolj kot na samo tehnologijo predelave teh, polimernih materialov, pa tudi kompozitnih seveda, ampak na to, kaj iz njih narediti. Če pogledamo, torej, kaj so svetovne, lahko je svoj kozar, neka suha usta, kaj so svetovne grožnje? Jaz sem pregledal World Health Organization, pa Združene narode, pa tako naprej, ko pišejo o grožnjah, nekaj časa vojne ni bilo med njimi, zdaj je nekaj v povprečju na 10. mestu, zdravje se je s COVID-om pospelo na 1. mesto, tule sem jih prvih 10 nanizov, ki jih te vse svetovne organizacije tretirajo kot globalne grožnje, in na desni imam pa tiste teme ali tiste izdelke iz plastike, ki te grožnje rešujejo, ne povzročajo.
če imam prav, da tržni uspeh diktirajo grožnje, potem so vsi tile na desni to, kar bi mi morali razmišljati, kaj bomo delali iz recikliranih materijalov. Premalo časa imam, da bi šel od točke do točke, pa mogoče bo kdo si to pogledal, ker je vmes nekatere take ideje, ki izgledajo zelo bedaste, ampak ko vam bom kasneje pokazal, kakve so rasti. CAGR piše povsod, zelo pogosto sem dal zraven, če sem na hitro uspel najti, to pomeni stopne rasti. Mnogi od tehle skupin izdelkov imajo stopne rasti dvoštevilčne, pa tudi 30 ali več procentov letno, verjeli ali ne. Tako pa če, verjemite, da je maska, tale maska, imela zadnje leta katastrofalno visoko stopnjo, pa da smo Slovenci od tega zelo malo zaslužili. Pravzaprav nič, veliko smo potrošili denarja, ker smo se prepozno zbudili, najbrž. Poglejmo tule masko, zbudili smo se tik pred zdajci, tale maska je Slovenije, čist na levi. Če gledamo najprej medicino, kaj vse lahko naredi plastika za medicino. Ja, rešil nas je pred covidom v veliki meri. V Italiji so z kamioni vozili mrliče, ne vem kam, v krematorij ali kar v zemljo. Na začetku. Ta maska je, verjeli ali ne, šola je bila koordinator tega projekta, 100% biocidna. To se pravi, če jaz masko mojo, ne mojo, tisto tržno, dam v žep, zdaj le pa jim dal v trgovini še enkrat gor, pa če ima kdo med vami COVID, se bom okužil naknadno, ker sem dihal tule. To ni slučaj, ker na njej crknejo vsi virusi in celo bakterije, kar je zelo bistveno. Tu zraven navajam kot eno izmed groženj, ki je celo na zdravstvenem področju med prvimi, je zavrnitev cepljenja. Pa ne zato, ker je cepljenje, ta zavrnitev se pojavila za COVID-om, ampak mnogo prej je bilo zavrnitev cepljenja na vrhu groženj zaradi drugega razloga. Mi zdravimo bolezni, kužne, tiste, ki se prenašajo iz človeka na človeka, na dva načina. Do Pasterja se je to delalo z nekimi čudežnimi zdravili, kasneje pa z antibiotiki, ki imajo pa to ljubko lastnost, da ne razpadejo v naravi, da se pa mikroorganizmi hitreje prilagajajo na njih, pa postajajo odporni, ko pa uspe farmacija delati nove antibiotike. In antibiotiki pa pesticidi, pa mogoče kakšni fosfati, so tisti, ki ubijajo morja, oceane, ne plastika. Teh dokazov je zdaj ogromno študij, najresnejših študij in znanstveniki so se na tem področju zedini. Plastika pač ne more biti mikroorganizmov v morju. Druge stvari, kjer lahko v medicini recimo zelo plastika pomaga, je seveda implantati. Jaz sem med tistimi, ki mogoče med prvimi Slovenci, ki imam plastični implantat v srcu, žilne opornice, že 15 let, pa sem, kot vidite, še kar živ. Pa zdaj so recimo s 3D printom, kar je postal modern, tiskajo že tudi v bivši Jugoslaviji, konkretno v Hrvaški, kosti, ki se res odbirajo, pa postanejo naravne kosti, sicer še ne za ljudi, ki je prepovedano, ampak za krave pa druge živali. Čez nekaj let bo to verjetno dovoljeno za tudi človeka. Tisto, kar imamo pa dostop, vsi je pa embalaža za plastiko. Kristus, koliko velike embalaže uvozimo mi, za medicino, pa za hrano seveda. Ja, večino je uvozimo, kar je popolna sramota za nas, ko smo tule plastičari.
nismo uspeli embalažo osvojiti v Sloveniji, inteligentne žene. Mnoge druge stvari pa smo, recimo avtomobilske dele, marsikaj smo osvojili, marsikaj pač nismo. Na drugem mestu je nekako tule, to ni čisto uradno, ker so različne inštitucije različno rangirajo, ampak klimatske spremembe CO2. Jaz osebno mislim, da je ta CO2 prenapihnjen kot grožnja dolgoročna, čeprav verjamem v segrevanje pa v CO2. Vendar pa verjamem tudi v človeško pamet. Zlahka bi se znebili CO2-ja. Tamle spodaj imate, kako se predeluje, recimo BASF ima že to proizvodno pa tako naprej, kako predela CO2 v plastiko. V Šoštano damo, ne vem koliko, nimam da milijarda, ali koliko kazni za to, ker CO2 spuščamo. Nekatere te povzročitelji v svetu že imajo zajemanje CO2, pa potem nekaj z njim početi. CO2 se da prodati za te gazirane pijače, za marsikaj da se pa predelati v plastiko. To je način drugo, pa 40% energije, 40, gre za zgradbe, za segrevanje po zim, polet, hlajenje. Samo izolirati jih moramo. Kdo jih pa lahko izolira? Ja, plastičari, noben drug. Ne morete z železom izolirati, pa z steklom, pa s betonom. Ne morete. No, da je pa plastika hkrati, če bomo več plastike vzeli, že sama po sebi manj CO2 je povzroča, pa tista tabela kaže, kolikrat več je vgrajena energija v celotnem življenjskem ciklusu v ali aluminij, ali kjerkoli drug material, kot pa plastiko. To so zelo uradne številke. Ne boste kaj bistveno drugačnih najdli na trgu. No, kaj je pitna voda v Sloveniji? Ni problem. Kao? Ni, ne? Ampak ko se zlije kerozin, cela cisterna na Krasu, čez zemljo, ki ima spodaj pitno vodo, pa potem je prvi dan analiza kaže, da je ogromno v podzemnici tega kerozina, naslednji dan pa kaže, da ga sploh ni, pa se ne sanira, pa postane problem. Za mene je to že problem. In če se kanalizacija bo kje zlila slučajno čez pitno vodo, kar se lahko tudi hitro zgodi, bo nastal strahovit problem. Sicer pa ljudje umirajo od žeje, na desni imate številke, na levi pa kaj lahko iz recikliranih materialov naredimo za vodo. Ja, nič ni boljšega za ohranjanje pa distribuiranje vode kot plastika. A bomo imeli cevi spet nazaj iz železa ali iz česa, iz keramike, ali bomo imeli polietilenske, tako jih imamo zdaj. Ali pa take, ko jih imam jaz v Celju, še doma, tam ne kar takoj čez Savinjo, ko so še iz azbesta, verjeli ali ne. Azbest ne tudi za pitno vodo. A bomo še to imeli? Ne bom. Za pridobivanje energije, torej različne za toplotne črpalke, za prečrpavanje, pa elektrarne, ki so na hidroelektrarne, ki so na bazi prečrpavanja in tako naprej. Vse te stvari omogoča plastika, reciklirana plastika, zato ne rabite čiste plastike. Ne rabite je. Tole na desni spodaj vidite enega od domačih proizvajalcev, ki čisti vodo, dela čistilne naprave, reklam ne smem delati za posamezne firme, ki je konkretno za Jutex, ta je slikana, ki čisti vse kemikalije, tako da pride ven voda, ki je deklarirana, torej primesi, ki so škodljive, ima niže, kot je za pitno vodo potrebno. Noter pa dajajo vse mogoče, kar gre v tekočo emulzijo za PVC, ki delajo topli pod. Ogromno kemikalij. Hrana.
je seveda bi lahko bilo ali bi pa celo moralo biti za plastičarje glavni cilj kot embalaža. Ne bom rekel, da bi delali tudi jedljivo, užitno plastiko, pa jo jedli, ker se me bi najbrž kjerke v glavo vrgel. Ampak v svetu se je plastika, tudi v Sloveniji, če kakšne klobasice, tisto naražno, jeste zdaj v Ameriki ali pa kje drugje, boste že nekaj morali plastike pojesti. Iz povoj, v Franciji imajo sladoled plastični. To ni iz nafte narejeno, seveda, ampak iz škroba, pa iz teh bioloških odpadkov, beljakovin, iz poljedelstva, ampak jo lahko je hkrati embalaža, hkrati lahko pojemo. Ampak to ni bistvo. Evropa se bo temu zmeraj upirala, dok ne bomo lačni. Bistvo je pa to, da mi lahko z embalažo ohranimo tisto, kar se sicer 2 dni, 3 pokvari, recimo meso, tudi pol leta, če je embalaža inteligentna, pri normalni dnevni temperaturi. To je dokazano v mnogih študijah. Kaj vse vsebujejo, je tule na levi, kaj vse vsebujejo te, bom rekel, inteligentne embalaže do tega, da je navsezadnje komunikacija z človekom, da zveš, koliko časa je bila preveč toplem, da zveš marsikaj, senzori so noter, to niso drage stvari. Vsak senzor stane manj kot nekaj centov. Za embalažo samo jih ne uporabljamo. Tista le slikca je pa luškana, narejena iz Slovenije. Ne boste verjeli, da slovenska firma proizvaja super embalažo, ki je 10-krat boljša od stiropora in da je eden glavnih proizvajalcev za transport COVID cepiva. Slovenska firma. Ja, tako je. Trendi, posod jih navajam, za embalažo je trend rasti 8,9%, ni tako majhen. Večina misli, da embalaža pada plastična, nič ne pada. Ja, kaj sem zdaj naredil? Ja, energija. A je energija za plastiko problem ali lahko, torej plastika energijo uničuje, jo dela z njo kot svinja z mehom, ali lahko ohranja. Seveda jo lahko ohranja. Najlažje z izolacijami. Poleg tega, da pri proizvodnji, to sem že prej kazal, nekajkrat manj porabi energije kot recimo kovine. Ampak bistvo je izolacija. Če bomo Slovenci, pa ne samo Slovenci, Evropejci, dovolj pametni, da ne bomo nakupili ogromne količine plina pa nafte, ampak bomo nakupili ogromne, pa financirali ogromne količine pen izolacijskih, da bomo delali pasivne hiše ali pa aktivne hiše, plus energy house. Gor malo fotovoltaike, pa dobro izolacijo, pa v hiši delaš energijo. Pa kupiš še tele baterije, ki bojo kar Lion baterije na trgu, velike količine, ker se morajo zamenjevati, jo daš zunaj ali pa v klet in imaš energijo v bloku ali pa v privatni hiši za avto filati. Ne rabimo plina dolgoročno. Da bi razumeli, kako funkcionirajo, ker je v Sloveniji tudi eden glavnih večjih evropskih proizvajalcev teh superizolacij. Mi jim rečemo VIP, Vacuum Insulation Panel. Bom razložil še, kako to funkcionira. Prehod toplote gre skozi steno na 3 načine. Eno je, če gremo od vrh ali pod spodje gor, po materialu. Če je to pena, je ta, bi rekel, prehod zelo majhen, nepomemben. Drug način prehoda je z radiacijo. To je žarki. S sonca pridejo žarki preko minus 273 stopinj Celzija, pa se ne ohladijo. Normalno, da se ne. V toploto se spremenijo šele, ko padejo na trdno telo, na zemljo, ali pa kam drugam.
Mi se zlahka izognemo tej prehodu skozi radiacijo, če damo neprozoren material, tanek aluminij preko stene, ali pa česa drug, kaj se vem, silicio karbid ali kaj podobnega. Tretja, najpomembnejša komponenta je pa prehod skozi plin. Vsi materiali, posebej še penasi, imajo ogromno količino zraka. In zrak je toplotni prevodnik, dokler je noter. To se pravi, da moramo dve stvari doseči. Eno je, da zrak spravimo ven, imamo vakuum, kar ni tako zelo preprosto. Vakuum je zelo pocen energetika, da naredimo vakuum. Vse vam kar naprej laufa s hladilnega skrinja, doma pa hladilnik. Ves čas ustvarja vakuum. Drug način, ki je pa malo bolj zahteven, pa malo bolj modern, pa je, da naredimo tako majhne luknjice v peni, da plini ne morejo nihati. In če ne morejo nihati, ne prevajajo toplote. To ni fantazija, to v praksi tudi že eksistira, ampak to še ni tako zelo močno na trgu kot tisti vir. Če pogledamo zdaj na hitro te obnovljive vire energije, pa kaj se nam obeta. Trenutna, bom rekel, razpored je tule, bodoče razpored je pa tam. Moram reči, da je nekjer tako močno lobiranje za različne vire energije, kot v energetiki v celem svetu. Za nekatere stvari so se takoj poenotili vsi čisti analitiki, ki delajo bodoče prognoze, za nekatere se še pa niso. Med njimi je energija. Jaz že dolgo verjamem v tole prognozo, ki zmaguje, da bo na koncu vendarle zmagalo rumeno. Kaj je rumeno? Sonce seveda. Sonce ima dovolj energije, da nas greje še naslednjih milijon let. Ja. Tule imamo nekaj številk še, koliko je v prometu posamezne svinarije, posamezne vrsta teh vozil. Tisto, kar bi mogoče rad opozoril, ker bi bilo v Sloveniji zelo luškano, pa za plastičarje, pa super fajn, pa za smučarje, pa tako naprej, je energija oziroma skladiščenje energije s prečrpavanjem. Mi imamo lahko zajetje v višini, če dež napolni je fajn, ko je sila, ko ni ne vetra, pa ne sonca, če imamo fotovoltaiko pa vetrnice, pač skozi hidroelektrarne spustimo, ta ima celo 80% izkoristek, kar ni laž. Mislim, to je v vseh virih približno enaka številka. Seveda je pa to, kar tamle vidite, vse plastika, spum povred, razen bakterium vitija v motorju. Pa vse je lahko reciklirano, nič tu ne rabimo nobene nove plastike. Do neke mere bo to zelo kmalu veljalo tudi za veter in fotovoltaiko. Veter namreč trenutno te elektrarne so že dolgo, kakih 5 let, glavno področje po količinah proizvodnje kompozitov v svetu. Zdaj je pa prišlo ta leta 2021-2022, ko se prve serije na Danskem, pa ne vem, kaj vse, že morajo tele vetrnice menjati zaradi varnosti. In naenkrat bo teh kompozitov ogromno na trgu. Vlaken, je rekel prej gospod iz ARBURGa, da so imeli problem vlakna kupiti, ker jih v Evropi ni. Stekleno vlakno, so vse iz Azije. Ja, Kristus, koliko jih je v Evropi? Pa se dajo reciklirati, so tehnologije, recimo solvoliza, ali pa preprosto mehansko lomljenje, tudi to je razvito. Žal so to razvili v Ameriki, ne v Evropi, da spustijo skozi valje podobni, ko so čisti za pleh valjati, ko imajo štora, pa ga razlomijo in leti smola ven, jo ponovno uporabijo,
po majhni predelavi, steklo je pa tako, ko je dolgo, nezlomljeno, ostaja. Fotovoltaika je silicij pa to, da so vsa polja pokrita s tistimi plankami, zares grdo. Ampak trenutno so že na trgu tudi fotovoltaične celice, ki so poceni, žal še ni dovolj na trgu, da bi jih človek lahko kupil, pa so narejene na plastični foliji z tiskom, pa naravnimi materiali. Mislim, da imam isto drugo, ne, imam, ali nimam. Ja, pa imam. Fotovoltaika, tule je primer, to je tudi praktično projekt narejen, zaenkrat menda prvi, ko so celo jezero pokrili z folijami, ki plavajo na vodi. So fotovoltaike, proizvajajo. Torej, kaj imamo? Na eni strani imamo vodo za možnost pozim delati sneg, kaj da ni elektrike, delati elektriko, hkrati je gor še fotovoltaika, ki proizvede lastno energijo, kaj da je sonce in tako dalje. Hkrati lahko mi pokrijemo strehe, ena poljska firma proizvaja že tele rolete s fotovoltaiko, pa tako naprej. Da ne govorim druge stvari, strešne kritine in podobno, prekrito s fotovoltaično folijo. Ja, tule je struktura teh prvič vetrnih elis oziroma vetrnic samih. Na drugi strani tule je pa kako energijo shranjevati. Ni samo problem torej energijo narediti, ampak je treba to shraniti. V Sloveniji je bila dolgo zabloda, da so gorivne celice, H-celice, fuel-celice, kakor hočete, pridobivanje energije. 5 let nazaj so govorili, da v celo Slovenijo prekrili z gorivnimi celicami, da se bo proizvajalo energijo. To je idiotizem. Gorivna celica mora najprej energijo narediti, potem pa shraniti. Sama celica shrani v obliki vodika. Žal. Zato se nekoliko počasneje razvija, čeprav ima, kot vidite, zelo visoko, mislim, efektivnost, ampak se razvija počasi, ker to ni proizvodna energija, ne more nadomestiti, ne plina, nič drugega. Lahko pa nadomestimo kakršnakoli druga, recimo baterije, ko se bojo pojavile, če gremo od vrha dol, ko se bojo z avtomobilom pojavile, bojo strahovit problem. Treba jih bo ponovno uporabiti. In bojo zdaj začetka mogoče še imeli ceno, kasneje bojo imeli negativno ceno, ker sicer postanejo nevarne, lahko tudi eksplodira po vse sorti, če je nekontrolirano se tisti ljudi vlači po svetu. Zanimiva za industrijo so vztrajniki. Prvič grejo v vozilo, vsak avto ima vztrajnik, pa tudi nekateri tiste manjše vozilo. Predvsem je pa recimo v velikih, kaj sem največji vztrajnik, mislim, da sem tudi navedel številk, da ima večjo, torej nekaj dnev, 3-dnevno proizvodno elektrarne Šoštanj v enem samem vztrajniku, tam nekje blizu Pentagona. Da lahko cel Pentagon, če mi zminirajo vse druge energetske vire, imajo pod zemljo vztrajnik, ki ima ogromno energijo, vrti se hitro. Je pa seveda vse kompozit, da ne boste mislili, da je to atomska bomba. Kompozit, ki se vrti, karbonski kompozit. Redke kovine, avta brez njih ni, žal. Tudi nobenega televizorja, pa računalnika, pa telefona ne. Redke kovine so redke tudi v teh materialih, vendar je kakšnega zlata, pravega zlata, AU, v elektronskih odpadkih je več kot v južnoafriškem rudniku. Dokazi so hitro dosegljivi, lahko jih pošljem. To je ena resnica. Druga resnica je ta, da je rast naprednih materialov
po količini, pa naprednih tehnologij na bazi teh materialov strahovita, kot kažejo te krivulje. In tretja žalostna stvar, ki se pa iz tega grafa ne vidi, mogoče se pa z naslednjega, ja pa se, da je vse to, tisti, ki to ugrajujejo, so pravzaprav, pogledajte tale imena, ugibajte, od kje so, a so Slovenci, najbrž ne, a so Evropejci, najbrž ne, a so Kitajci, najbrž ja. To je to. To se pravi, vse, kar je inteligent, en kitajski vele milijarder je rekel, vsa ameriška tehnologija, high-tech, pa ne vem kakva zelena je narejena v Aziji. Druga, a ne v kitajski, dobesedno je rekel, dobesedno kitajski. Tule je zadnji žarek upanja tam na desni, vidite po letnicah, nekaj časa je bilo to rjavo, to so dobavitelji teh surovin, svetovni, nekaj časa je rjavo, tako da se druge barve ne vidijo, rjavo je Kitajska. Zadnje leto so se začeli zbujati, odkar je Kitajska se začela zapirati in se tiste od druge države, recimo zelo svetla barva vmes je Avstralija, ki ima vire tudi, in tu je tisti žarek upanja, da se bomo znebili teh, ki so potencialno nevarni, ker se vsake toliko časa nekaj izmislijo. Ja, končujem. A sem predolg? Evo me. Bomo šli hitro skozi. E-mobilnost je šansa za dele, za plastičare. Bivanje urbano prenaseljeno z kompozitnimi zgradbami. Bomo sam slike pogledali, jaz sem predolg človekov, to je moja značilnost. Vse to je iz kompozitov, zgradbe tudi zelo visoke, tole je že tudi v Sloveniji, ojačevanje s karbonskimi trakovi, da se most ne podre. Pol naprej imam pa trg, te stvari pa bolj manj poznate, kompoziti so lahko duroplastični ali pa tudi termoplastični, že prekašajo v lastnostih lahko kovine, barvne kovine, aluminij in podobno. Les je dragocena surovina, če ga prav uporabimo, biomateriali isto dragocena surovina, če je prav uporabljena, če pa narobe, je pa škodljiva. To posebej poudarjam, je lahko škodljiva. Zmeša tok reciklaže, vse živo. Nekaj imam še fotografij, izdelkov za različne namene iz reciklatov. Poudaril bi recimo tole hidroponiko, stoječi vrtovi, ki so lahko tudi v mestih, naredijo zeleno in predelujejo sami solato na vodi. Zelenjava pa rastline ne rabijo zemlje, rabijo pa vodo. Filter je iz Slovenije, tako mimo grede, filter, ki zadržuje mikroplastiko. Kot rečeno, 34–35% mikroplastike ni od plastike. Zapomnite si to. Mnogo študij je zdaj zadnja leta to dokazalo. Iz tekstila, predvsem iz pravnih strojev. Žal je tako. Mislim, žal nismo plastičari dovolj glasni, da bi to povedali. Tele podatke ne bom ponavljal. Prednosti recikliranja tudi ne, smo že danes čuli, da vidim, kaj je. Ja, način recikliranja, ki ga premalo poznamo, ne samo ločevanje kovin, ampak ločevanje polimerov med seboj, to je zelo poceni stvar, 10–15 ur košta, da ločimo termoplast eno od druga, 5–50 in podobno. Številke v reciklaži, ok, tu so več ali manj številke, ki so, ali pa nepomembne. To je v Evropi, koliko je posameznih primerov. Sam zadnjo bi še vam rad pokazal, zadnji graf. A ja, eutrofikacija. Tole so dokazi, da niso mikroorganizmi v morju pocrkali zaradi plastike, ampak zaradi teh snovi. To so grafi iz študij. Predvsem pesticidi, fosfati in tako naprej. Iz poljedelstva, iz pravnih strojev. Kako to rešiti plastične bio razgradne cevi pod zemljo? To nismo izumili zopet ne v Evropi. To so mašine, ki so že v Sloveniji tudi prodajajo, da pod zemljo polaga cevi.
in se potem dovaja voda in pesticidi in gnojilo pod zemljo in se s tem prihrani 80% vseh. Pa razni izdelki, recimo za zdomce, mislim, kaj so že, ki prihajajo, ki bežijo pred vojno, so seveda vsi iz plastike. Bodi si šotori, hiške, hitre, ležišča in tako naprej. Ostalo imam pa podatke, te bolj ali manj statistične. A ja, tega sem hotel pokazati, zato pač vrtim naprej. Tega se bolj zapomnite. Slovenija predela 665.000 ton plastike še vedno in smo svetovni prvak na prebivalca. Hvala lepa. Najlepša hvala, Janez. Zelo zanimivo. Kljub temu, da smo podaljšali to sekcijo kar za ene pol ure, ampak jaz nisem imela srca prekiniti to, ker je bilo meni tudi vse na novo, tako da jaz upam, da ste tudi vi z zanimanjem poslušali in sigurno ste kaj novega izvedeli. Upala sem si pa to narediti tudi zaradi tega, ker v naslednji sekciji en član manjka in imamo samo 2 predavanji. Vidim, da je dr. Prebil z nami že. Dr. Keršbaumer pa zaradi včerajšnjega stika z osebo s koronavirusom se nam bo javil prek Teamsov, verjetno že čaka v čakalnici kar nekaj časa. Tako da naredimo, prosim, 10-minutni odmor in sicer to pomeni, da se dobimo nazaj približno ob 12:30 in nadaljujemo zelo zanimivo sekcijo predavanjem dr. Keršbaumerja in dr. Prebila na temo elastomerov. Hvala.
Tako začenjamo zadnjo sekcijo današnjega dneva, ki bo posvečena elastomerom. Seveda na tem področju, milo rečeno, je veliko manj podjetij v Sloveniji kot na področju termoplastov in tudi na področju kompozitnih materialov, gre pa za zelo pomembno področje. In z veseljem vabim potem k besedi našega tesnega partnerja, tudi predavatelja na naši fakulteti, dr. Romana Kerschbaumerja, s katerim tesno sodelujemo na različnih razvojnih projektih že zdaj kar nekaj let. Gospod Kerschbaumer je strokovnjak za področje brizganja gume in to bo tudi danes njegova tema predavanja. So, Roman, I introduced you just in a few words and your topic. The floor is yours, and please, if you have any troubles or if we can't hear you, we will tell you. But so sorry that you couldn't be with us live. Yeah, that's true, yeah. But thank you very much for the kind introduction. And Okay. yeah, hopefully you can hear me quite good. We can hear you. Perfect. So, yeah, thank you very much, ladies and gentlemen. It's a pleasure for me that I have today the possibility to discuss with you the topic rubber injection molding, so new approaches in simulation and processing. Just one question, please. Can you switch on your microphone? I can hear me double time. So I think now it's much more better for me. Yeah, sorry for that. Yeah. Okay, before jumping into the topic, I want to introduce you the Polymer Competence Center Leoben, where I'm working. So the PCCL is a link bridging the gap between the basic research, which is mostly done at the university, and the industrial research and development. So in general, the PCCL is divided into 6 different groups covering the value chain of polymer-based products. So that means we are starting at the chemistry, going to the processing of the materials, to the characterization, simulation, and also testing. But we always have the focus on the industrial applications. A few information about my educational background. So as Maya mentioned, my name is Roman Kerschbaumer. I studied polymer engineering and science at the university in Leoben. 2014, I decided to perform a PhD at the PCCL together with the Montagne University in Leoben, focusing on the rubber injection molding process. And the special topic was the temperature increase during the dosing phase. And 2019, I finished my PhD and I had the chance to stay at the PCCL and take over the group of processing technologies. And this group is belonging to Mr. Andreas Hausberger, the area of elastomer technologies and process optimization. So what are we doing? What is my main research areas? So mainly we are focused on the reactive injection molding process, mainly now at the rubber injection molding process, but we are also looking to the future for the silicone injection molding process. We are also applying different simulation routines like SigmaSoft. We have a really good cooperation with them. And if you want to perform a really good simulation of the real process, it is necessary to have a really good material data, and we also have in-house and hand-in-hand with the university all the equipment to do the material data characterization far beyond state of the art. Also, a topic is the zero failure production. That means that we keep an eye on the part quality, and we also are able to control the injection molding process to say, okay, the part quality can be controlled step by step and during the cycle. And finally, we're also offering some contract research. So if you have some troubles or if you need some material characterization of also the thermoplastic materials, but also of rubber materials, just contact me. Okay, so what is the overall aim in rubber injection molding? So everybody of us knows, okay, we can apply different rubber injection molding machines, different mold system showing one or more cavities.
we can also apply compression molding, set different process parameters that we just produce at the end of the day different parts with different shapes and geometries. But as we are talking about rubber materials, they undergo a cross-linking reaction, and all the final part quality is dependent on the state of cure. And this brings me now to the first topic, the new approaches in the simulation. And I want to just give you an overview about my PhD. So it was dealing with the temperature rise during the dosing phase. So during my PhD, it was together with industrial partners, we developed and constructed a test stand. This test stand consists of the dosing unit of a first in, first out rubber injection molding machine. So therefore, the data we obtain from the test stand, we can directly transfer to the rubber injection molding machine. And as you can see, we have implemented a lot of pressure and temperature sensors, but the most important thing is the temperature measuring bar. So with the help of that temperature measuring bar, I was able to directly measure the temperature increase during the dosing phase. And as you can see here, when we are starting at the temperature of the plasticizing cylinder, and depending on the screw rotational speed and defined dosing volume, you can see the temperature increases significantly. So as a rule of thumb, we can say, okay, starting from the set plasticizing cylinder temperature, the temperature of the dosed rubber material increases 10 to 20%. And that's a lot. And also the viscosity of different materials are impacting the mass temperature. But maybe now you can think, okay, we are talking about simulation and I'm talking about some experiments. But the follow-up PhD, which was done by Martin Trendinger, he had a project together also with industrial partners, and we had the possibility with a 4-cavity mold system to produce parts on the rubber injection molding machine. And as you can see on the right-hand side, we have here the plasticizing cylinder, the screw and the chamber, and the first section of the cold runner. And the really small sensor here is a pressure temperature sensor. And the results you can see here, so we have just dosed the material and injected it into the cavities. And this is given by the measured data of the black curve here. And normally when you are applying and do the same with simulation routines like SigmaSoft, you just set the inlet temperature constant. So in general, when you set the plasticizing cylinder temperature to 80 degrees Celsius, you also perform the simulation with a constant inlet temperature of 80 degrees Celsius. And as you can see, there's a huge gap between the measured and the simulated temperature profile measured at this PT sensor point. And my colleague also increased then the temperature up to 105 degrees Celsius. And when you say, okay, between 100 and 105 degrees Celsius, yeah, the deviation is more or less not so big. But as I mentioned before, with the test stand, we are able to measure the actual state of the mass temperature before injection. And when we consider this information also for the simulation, it leads to the red curve for the simulation. And when we compare now the real injection molding process with the simulation, there's more or less no deviation between the simulation results and the real world results. So therefore, just as an information, a constant inlet temperature in simulation leads in most cases to wrong results, because we have materials with really high viscosity and therefore they are just shear heated during the process. The next topic is also really important when we are thinking to the simulation. So it's the approximation of the degree of cross-linking. So in general, we are applying the rubber process analyzer to measure the cross-linking behavior
but we cannot directly determine the cross-linking behavior, so we just measure the transmitted torque, which is transmitted to the lower and upper half of the sample holder, and we just monitor the increase in the torque, the transmitted torque. And the next step is then just to apply or calculate with that equation the degree of cross-linking. So easy speaking, it's just a normalization step. So you just say the cross-linking is going between 0 and 1 or 0 and 100% of cross-linking. But for the simulation, we need at least 3 different temperatures, and this is showing here for 4 different temperatures. And as you can see, the minimum level, so the starting before the incubation time is over, is more or less in the same level for different temperatures. But when we just look at the maximum transmitted torque for different temperatures, you see it also here, we have a big difference. And when we just apply this equation for calculating the degree of cross-linking, which is then implemented into the simulation routines, it's just normalized and we are losing this information. And this brings us to the master thesis of Michaela Hornbachner. So she was measuring the cross-linking behavior with the rubber process analyzer of an SBR rubber compound, of an EBDM rubber compound, and now also of a blend of SBR natural rubber blend. And all 3 different rubbers leads to the same results. So the literature states it doesn't matter which temperature you are using to achieve, for example, a state of cure of 80%. You just have to select different times. So a lower temperature is stated here in blue for 140 degrees Celsius. You need about 12 minutes. And when you do the same with 170 degrees Celsius, you need 2 or 3 minutes to reach 80% of cross-linking. But when we produce compression molded plates and do science on that, you see it here on the right hand side. So the compression set is normally the most suitable method to detect changes into the material. And when we have the closer look to a defined cross-linking state of 80%, and the simulation states or the theoretical background states that the part quality or the cross-linking degree should be the same, and when the cross-linking degree is the same, also the part quality must be the same. But as we see here, we have a compression set at a temperature of 140 degrees Celsius of about 40. And when we are increasing the temperature, we have also more or less the double value in the compression set. So therefore, we showed that the state-of-the-art models or the state-of-the-art reaction kinetic models, such as Dengisaev or Kamal or other models, are not suitable to correctly describe the part quality at the end. But we have a really good cooperation with the experts at Sigma Engineering GmbH and Magma Technologie GmbH. They are located in Aachen, Germany. And they have now did a lot of work in modeling a new model, and this new model is not based on this normalization step, it's based on the transmitted torque. It's called the average curing speed model, and it's just focusing on the speed of the cross-linking reaction. So in easy words, as you can see here, we have a different slope for the lower temperature and a higher slope for the higher temperatures. And next week we have the first meeting, and the experts from Sigma will present us the first simulation results, and we compared them with the real produced parts. So also please keep an eye when you make an interpretation of the simulation results, especially in terms of the degree of cross-linking. And the third topic I want to discuss with you is also regarding the simulation. It's dealing with the reactive viscosity. And this is belonging to the project BASIS. It's meaning, okay, reactive systems. So easily speaking, this is
the topic of the rheology of reactive systems. So when we are thinking to silicons, for example, we have to mix part A and part B together, and at a defined or after a certain amount of time, the cross-linking reaction starts. And our question is now, how does the cross-linking reaction impact the flow behavior? Because when the cross-linking reaction starts at 30, 40, 50 degrees Celsius for liquid silicons, for example, this should impact the flow behavior. And as far as we know, there are currently no methods available on the market to just measure the reactive viscosity. So the change of the flow behavior by the change of the cross-linking behavior. And also we have a PhD candidate working on that project. So in general, the curing process impacts the transmitted torque. So with different temperatures, we have different transmitted torques. When we also change the concentration of the cross-linker, we can detect the change of the cross-linking via DSC measurements. And at the end, the curing reaction also impacts the viscosity. And here it's just stated the viscosity as a function of the shear weight, and due to the fact that we perform the measurements at really high temperatures, so at processing temperatures, 160 degrees Celsius, we have started the measurement at higher shear weights and going down to lower shear weights. And the black dots are representing the silicon material without any cross-linker, so it's the normal known shear thinning behavior. But when we just add the cross-linking system, so we mix part A and part B together, represented by the red symbols here, after, let's say, 30-40 seconds in this area, the cross-linking reaction starts and significantly impacts the complex viscosity. The aim of this project is the development or construction of a new testing device, which is equipped with different sensors like infrared sensors or ultrasonic sound sensors for monitoring the flow behavior and curing reaction at process relevant temperatures on the one hand side and at the same time. But now we are just still working on that topic, and hopefully in the next 2 years we have a possibility to measure this behavior. And finally I want to show you some important topic in the processing or the rubber injection molding process. So the topic is control of the rubber injection molding process. It's belonging to the project Virtual Rubber Injection Molding Machine. So at the end of the day, it doesn't matter which method or which rubber injection molding machine we are using. At the end of the day, just the part quality of the molded part is really important for the customer. But as I mentioned it before, we have a lot of things impacting the final part quality. So in terms of rubber compounds, they are just batch-wise produced. So we have batch variations and storage variations, so heat impact and so on. And Martin Trentinger was focusing on that topic during his PhD. And on the one hand side, he was focusing on the real process. And just defining the perfect operating point of a rubber injection molding process is not so easy. So therefore we were applying the design of experiments. So therefore we are just set different levels of, for example, the screw rotational speed, injection speed, and heating time. We are producing a lot of parts with the different settings given here in red, blue, green, and orange. After that, we determined the part quality with different methods, so DMA measurements and also compression set measurements at 3 different positions of the part. So, near the gate, far from the gate, and in the middle from the gate. And out of that, and with the help of the design of experiments, we can
models, some mathematical formulations or equations, and they are called quality functions. So the quality function includes the screw rotation speed, the measured pressures, the injection speed, so really the real data on the injection molding process or during one cycle. And with the help of this quality function, we are now able to control the process. So we just set, for example, a compression set of 20 here, and with the quality function, we have the possibility to just control it during one cycle, so just changing the heating time. And at the end of the day, this position shows always the same quality. So it's really, really good. And on the other side, Martin Treintinger was also focusing on the simulation using SigmaSoft. So he was also including the bath temperature profile before injection, so the actual speeds measured at the rubber injection molding machine, the change in the cross-linking behavior and so on, and do the same tests just on the virtual scale, building also quality function. And at the end of the day, the real process and the virtual process leads more or less to the same results. Yeah, I hope I was in time. That was just a quick overview about the work we are performing at the Polymer Competence Center in Leoben. Thank you very much for your attention, and I'm looking forward to answer your question. Okay, thank you, Roman, for a very interesting look into what is happening in rubber injection molding. We see we have many opportunities for development, and we see that you are the one to talk to regarding this. As we said, you are our partner, you are very close by, so I'm sure you will get some questions, but not live today because we are meeting over Teams. So do you agree that we send out your PowerPoints with your contact data, so anyone that wishes to contact Dr. Kerschbaumer will do so over email, and everyone that wrote your emails at the registration table will get the PowerPoint. So if anyone didn't, please go out after the event, write your email, and you will get all the PowerPoints of today's event. Of course, the ones that we have permission to send out, but most of them we do. The last speaker of today, naš zadnji predavatelj, dr. Rok Prebil. Siliko je, jaz mislim, da lahko... Aha, Roman, thank you. Naše trenutno največje, najuspešnejše podjetje v slovenski lasti z področja elastomerov. Je, ne? In predstavnik tega podjetja, ki je med drugim tudi soustanovitelj naše fakultete pod novem od letošnjega leta naprej, se pravi podjetje Siliko je eden od soustanoviteljev Fakultete za tehnologijo polimerov, bo zaključil to sekcijo in pa današnji dogodek. Predavanje bo na temo trendi na področju predelave elastomerov. Žal smo imeli nekaj težav z prezentacijo, tako da mislim, da bo v minutki rešeno. Rok, vam pa prepuščam besedo. Evo takle, pa tole bi moglo tudi delovati. Evo, izvolite. Hvala za napoved, Maja. Zaposlen sem v Siliku, se pravi, moja odgovornost je vodja centra za elastomere, ki vključuje tako razvojni del kot proizvodni del. S tem področjem se je Siliko začel ukvarjati šele pred 5-6 leti, se pravi, bilo novo, v katero se je sam Siliko spustil. Kar se tiče predstavitve, je razdeljena nekako v dva dela. Siliko kot tak, da boste malo spoznali, kaj je Siliko. Nekje par besed, par slajdov je pripravljenih, tako da imate občutek. Potem pa na koncu nekak predstavitev, nekak trendov, ki se dogajajo, s katerimi se soočamo v industriji, v samem podjetju.
Zdaj, nažalost, sam zaradi direktno know-howa ne morem deliti nekih detaljnih research rezultatov ali podobno, tako da bom pa v bistvu probal z besedami nekako, kakšni so trendi in kje v bistvu raziskujemo in kje iščemo v bistvu priložnosti na trgu. Zdaj, Siliko samo, kot je že Maja omenila, se uvršča v nekako velika podjetja. V Sloveniji je družinsko podjetje z 620 zaposlenimi v lanskem letu ustvarilo 78 milijonov evrov prometa z glavno lokacijo na Vrhniki, kjer je v bistvu tudi sam razvojni center, in pa dvema lokacijama, proizvodnima lokacijama, glavna proizvodna lokacija v Sevnici, druga pa v Srbiji v Somborju. Se pravi, nahajamo se predvsem v avtomobilski industriji, kjer delamo več kot 80%, se pravi za avtomobilsko industrijo in pa nekaj tudi v industrijski aplikaciji. Tukaj imamo v bistvu naštetih nekaj ključnih komponent, s katerimi se v bistvu ukvarjamo v samim industrijski industriji, od same karoserijskih delov do samih pogonskega sklopa, se pravi šasije, se pravi podvozja, se pravi udobja, in pa zadnjimi trendi, kot se elektrifikacija, smo tudi na tem področju izredno dejavni in pa proizvajamo, se pravi, tudi tesnila za baterijske sklope in pa tele dekompresijske enote, se pravi, tako imenovane venting unite. Kot smo že omenili, v drugih industrijskih aplikacijah, zdaj tako v gospodinjskih aparatih kot v drugih industrij, se pravi farmaciji in pa drugih produktih. Kar se tiče Siliko, prednosti Silika, se pravi kot razvojni partner, nudi se pravi o razvoju celotnega koncepta izdelka, od same ideje do realizacije. Kot podpora je v bistvu tukaj so različne oddelki, Grupe, se pravi kot orodjarna in pa konstrukcija orodij, tehnikum, kjer se v bistvu sama orodja potem stestira, optimizira, in pa nazadnje, kot sem že omenil, se pravi pred 5-6 leti smo tudi ustanovili, se pravi mešalnico kot oddelek in imamo tudi svojo lastno mešalno enoto, se pravi linijo za proizvodno gume. Zraven skrbi še 2 laboratorija, tako laboratorij z osnovnimi karakteristikami, mehanskimi lastnostmi, za karakterizacijo materialov in pa sam funkcionalni laboratorij, kjer se testira samo funkcija samih izdelkov. Da pa vse to gladko teče, na koncu v bistvu mora proizvodna, kot sem že omenil na začetku, tudi obstajati, se pravi imamo zelo dober velik park, se pravi samih proizvodnih strojev, ker pa je kompleksnost izdelka vedno večja, zahtevnost, da smo konkurenčni na trgu vedno večja, se pa tudi v bistvu zelo povečuje ta del sekundarne operacije, avtomatizacije, manualnih dodelav, ultrasoničnega varjenja in podobno, se pravi se tudi na tem področju, se pravi zanimivih izdelkov, ki jih iščejo kupci, da jih lahko proizvedemo in dostavimo kupcem. Na tem področju, se pravi, kar je tle, bi se pa dotaknil, se pravi, današnje tematike. Zdaj, kar se tiče, danes ste že veliko slišali, kar se tiče reciklaže, recikliranja, nelinearnega ekonomije in podobno. Ko sem iskal v bistvu sam malo gradivo, pa sem se mečkan še malo dodatno pogledal, na kaj se apelirate, pa sem v bistvu najdel na Evropski komisiji na strani tale reka, ni kar rek, je v bistvu kar dejstvo, da praktično živimo do 2050, da porabljamo 3-krat več surovin, kot dejansko jih je na samem planetu. Tako da je neizogibno in neizbežno, da moramo razmišljati v ponovni uporabi, zmanjševanju uporabe in pa recikliranju. Kar se tiče na temo, s katerim se Siliko v bistvu danes sooča, je, kot sem tle navedel, 4 točke, in kateri nas v bistvu dejansko mogoče tudi, kako bi rekel, pred 10 leti mogoče je bila ta zelena kemija, reciklaža in podobno, je bilo bolj razmišljanje nice to have. Danes s temi dejstvi, ki so tukaj navedene, kakor danes razmišljam,
z tega področja, pa v industriji je pa must to have, ne, kot je prej gospod Navodnik dobro povedal. Ne. To so neizogibni trendi, ki v bistvu grejo v to smer in jih tudi osebno jaz dobro pozdravljam. Se pravi, kar se tiče, soočamo se z povečevanjem odvoza odpadkov, uničevanja odpadkov, stroški so ratali enormni in se še povečujejo in se bojo povečevali v prihodnosti. Ne. Kar se tiče elektrike, cena elektrike se enormno dviguje. Količina surovin, kot je gospod Navodnik že prej vse dobro povedal in povzel, je omejena in pa cene te surovine se v bistvu tudi enormno dražijo. Hkrati pa nas kupci tudi na drugi strani, sicer bolj zaradi trendov, se pravi v CO2 zniževanja, se pravi moramo tudi že poročati in pa kalkulirati določene CO2 emisije, se pravi, da je sam izdelek koliko sustainable, ne, je treba v bistvu že kupcem že predstavljati, tako da trendi so. In to nas vse sili v bistvu razmišljati v outboxa, ne, se pravi v industriji kot taki. Tle sem dal eno slikco našega odpada, se pravi, kakšen izgleda danes odpad, ne, in kot dostikrat pravijo, da zdaj v bistvu smeti so zlato, v končni fazi tudi na tak način se moramo obnašati in tudi tle v bistvu kot taki, če nam manjka v bistvu surovin, tle iskati mogoče rezerve kot take in pa v bistvu stvari reciklirati v tem smeri. Zdaj, vsi dobro poznate, da mogoče jaz res nisem hotel iti v detajle glede devulkanizacije in podobno, predvsem sem hotel in pa neke teorije teoretizirati, hotel predstaviti vam z praktičnega vidika, kako se zdaj soočamo tle pa v industriji in kam, se pravi, nek praktičen primer, da potem to skomercializira. Vse je fajn, če je stvar na papirju, pa vse pije vodo, ampak na koncu je treba to spraviti v življenje. Tle sem mogoče hotel, se pravi, izpostaviti, imamo gumene izdelke, imamo v bistvu iztise iz samih orodij, kako jih v bistvu potem pretopiti v same izdelke. Se pravi, skupaj s kupci današnje zavedanje je v bistvu više, kot je bilo pred leti. Vrsto tehnologij obstaja za ta, se pravi, za samo devulkanizacijo gume. Zdaj od vseh nekako, kar se tiče, smo ugotovili, da ta termomehanska devulkanizacija še najbolj uspešna, uporablja se tako za pneumatike devulkanizacije in tudi v bistvu pride v primeru, se pravi, rubber technical goods v upoštev. Kaj naredi? V bistvu naredi samo grobo mletje in samo mletino, se pravi, mi pravimo mletino oziroma gumen prah. Ta prah pa v bistvu lahko v določenih procentih, kot je tle navedeno, lahko uporabljate in pa nazaj vračate. Na konkretnih primerih v Siliku trenutno poteka validacija tudi pri kupcih, dodajanje, se pravi, in pa uporaba nekje 5% takih surovin. In smo v zadnji fazi, da bi zadevo lahko spravili skozi, se pravi, da bi bilo tudi nekako potrjena strani kupca in možna uporaba. Se pravi, da zdaj ne gremo z namenom 10-40%, ja, super, se sliši, veliko se prihrani v končni fazi in se veliko vrne nazaj. Z vidika praktičnega pa niti ni dobra zadeva, zaradi tega se mi gibljamo na nižjih procentih, 5% recimo maksimalnega dodatka, s tem res mehansko ne ohrozimo materijala, ga pa v bistvu v končni fazi imamo konstanten material čez celotno obdobje življenjskega cikla, se pravi materijala in v končni fazi kosa in skozi konstantno tudi proizvodnja tega ne občuti v sami proizvodnji. Ni nekih nihanj, zagotovimo, da ni nekih nihanj v nekih dobavah in v kvalitetih samih. Ker pa zadeva dodajamo določene primesi spet noter ali kot polnilo ali kot direktno vezni člen v sami strukturi, je treba pa določene recepture, materijale prilagoditi in s tem se ukvarjamo tudi pri nas in pripravljamo take materijale, ki jih potem tukaj ali kot sem že rekel, validiramo zunaj. Se pravi, tukaj je sam primer neke vulkanizacijske krivulje, se pravi, siva je originalna, potem v bistvu padec v primeru dodatka 40%, potem pa dodatek in pa spremembe same krivulje, da pridemo nazaj na tiste želene lastnosti.
treba je ujeti potem tudi same procesne parametre, procesni čas, viskoznost, da proizvodnja lahko normalno teče. Silikon ima to prednost, ker v bistvu dela konceptno celoten izdelek, se pravi od zasnove do konca do kupca, ima v bistvu tako, se pravi, in konstrukcijo orodij, tako izdelka kot končne faze, kot sem že prej poudaril, se pravi tudi materijala in se lahko to konceptno znotraj ene hiše zadeva dosti hitro izvede, zapelje, zrealizira in tudi preda, zagovarja proti kupcu in v primeru, če je zadeva interesantna, se potem tudi izvede. Ja, tle kot conclusion, mogoče sem hotel sam poudariti, je to dejstvo, da je možno uporabiti, veseli me, da je možno to uporabiti in da delam osebno tudi na tem z mojo ekipo, da so ustvarjamo to prihodnost, katero je mogoče boljš še gospod Navodnik v bistvu opisal. To bi bilo to mogoče za danes. Kako vprašanje za Roka? Aha. Jaz imam samo eno stališče. Rekel ste mletina. Pred leti sem poprašal na inštitutu Jožefa Ramovša glede izraza, kaj je tisto, ko pride iz mlina ven, in so mi svetovali, da zato uporabljamo besedo meljava. Meljava. Tako da mogoče boljši izraz. Hvala. Tu, ja, zaključili ste zelo zanimivo temo. Mi kot edina fakulteta na tem področju že dolgo časa pripravljamo izrazoslovje slovensko na tem področju. Prej je bil tu profesor Musil, ne vem, če je še z nami, kot eden pobudnik, že nekaj časa pa profesor Žigonova, pa gospod Navodnik. Jaz sicer lahko povem, da delamo na tem, da bomo tudi to rešili, ker to ni edino področje, kjer se krešejo mnenja, kaj je pravi slovenski izraz. Ampak mogoče nazaj na vsebino, se pravi, prišli smo do konca današnjega dogodka. Jaz mislim, da je res program, za katerega je bil res v veliki meri zaslužen naš dekan, ki vas lepo pozdravlja iz postelje s korono. In bi rad bil danes z nami. Jaz upam, da tudi vi menite, da je bil zelo zanimiv. Jaz mislim, da je bil res zelo zaokrožen. Šli smo čist top-down od evropske regulative in stanja globalno v svetu trenutnem, kjer je marsikaj, bom rekla narobe, ampak se dogaja napačnega. Potem smo šli malo nižje in pogledali v bistvu vodilne evropske proizvajalce in tehnologije in materijale in kako oni to vidijo. Šli smo potem tudi na aktualne raziskave in trende na področju uporabe biokompozitnih materialov. Pri kompozitih enako pogledali, kaj si želimo v Sloveniji, kako lahko pomagamo mi, ne samo mi, Fakulteta za tehnologijo polimerov, ampak tudi ostale raziskovalne inštitucije pri reševanju težav v proizvodnji, pri tudi seveda zmanjšanju odpadkov s tem, ko rešujemo oziroma zvišujemo kakovost ali pa zmanjšujemo škart. In se mi zdi, da zelo pomembno na koncu zaključili s primerom enega zelo uspešnega slovenskega podjetja in Rok je me povedal, kako se pa oni sami trudijo na tem področju, se pravi in biti konkurenčni in hkrati biti okolju prijazni. Tako da jaz mislim, da ni nobenih dodatnih besed potrebnih za zaključek. Hvala lepa za udeležbo. Kot sem že rekla, vsi, ki želite dobiti informacije strani Fakultete za tehnologijo polimerov in o današnjem dogodku in o drugih dogodkih, prosim, ne pozabiti tam napisati svojega elektronskega naslova. Ene 15 minut bomo še vsi ali pa pol ure z vami tule, Rok, tudi za kakšno vprašanje. Drugače pa nasvidenje, se vidimo naslednje leto.